Okay, inshallah soo dhawaada maanta week 6 waxaan bilaabaynaa qeybtan waxaan ka hadlaynaa advanced array methods iyo the DOM. So advanced array methods kan marka hore ku bilaabaynaa. DOM-kana waa qeyb kaloo weyn oon dib kaga hadli doono inshallah. Array methods ka hore usoo baranay oo haddii aan raadino array methods laakiin this time waxaan baranaynaa kuwa kalaan baranaynaa. So array methods javascript hadaa gelisid javascript waa kuwaana. If we go to reference haddaan aadno ayagoo badan waa kuwaana. So waxaan baranay kuwaan baranay yaa xasuusta kuwaan baranay. Tell me at least laba xabo oo aan baranay oo array methods ah. Yaa xasuusta. Okay, I see qofaa pop soo qoray. Okay, another one. Pop is shift. Okay, good job. Okay. So yes, so kuwan haddaa fiirisid waxaa ku jiro pop, shift, maxaa la jira push, kuwa kala soo baranay. So now just more le baranaynaa. So wax weynii kula noqonin. We just learning more kuwa aan hore usoo baranay. Unbaa waxaan baranaynaa kuwa kale oo ka khatarsan. Kuwaana waxaa lasoo saaray adiga 2015 markii JavaScript la cusboonaysiiyaa lasoo saaray kuwaan baran doono maanta. So kuwaan baran doono maanta waxaa la dhahaa .map. Waa xasuusataa kuwii hore waxay ahayn .push iyo .pop ahayn. Tan waxaa la .map, .reduce iyo .filter. So kuwan ma ahan basic function ma aha. It's not a basic function oo ka soo qaata .pop wuxuu ka bixinaya midda ugu dambeysa ka bixinaya. Kuwan waxay uga duwan yihiin waa more complex waaye. Macnaha waxay leeyihiin callback function ay leeyihiin ku dhex jiro. So markaa u yeertid .map markaa u yeertid waxaa u yeeraysaa callback function gudihiisa shaqo ku samaynaysaa wixii ka soo laabto yaa markaas samaynaysaa. So xoogaa way ka yiri duwan yihiin. Marka .map, .reduce, .filter aan fiirinaynaa sida wax u qabtaan sida wax u sameeyaan maxay muhiim ugu yihiin oo maxaa ugu baahannahay maxay naga caawinayaan insha Allah. So we'll explore few advanced essential methods with the ability to build the basic static web pages using HTML and CSS. The next step is is to add functionality to these pages. So basically waxaan ku daraynaa wixii hore usoo baranaan ku daraynaa. Website gooni ma dhisayno macnaha waxaa noo yaala website qaybta DOM-ka laakiin array methods-kana isla fiirinaynaa. So let's do that inshallah. Aan isla fiirin array methods-ka si u shaqeeyaan. So waxaan soo furanayaa code bin aan ku practice garaynaynaa ama let's actually practice in VS Code. Let's go practice karayno. Visual Studio Code mid aan noo furan already mid cusub aan furanaynaa. Let's do folder cusub aan sameynaynaa. I'm gonna go to here. Let's go to week 6. Waxaan leenahay array methods aan leeyahay. Waxaan ku furaa Visual Studio Code. We're just gonna drag and drop. Markaas aan u furay. Okay, so waxba nooguma jiraan. Inta waxaan sameynaynaa waxaan furanaynaa index.html. maxaa yeelay JavaScript bilaa HTML ma shaqeynayso. Waxaan kaloo furanaynaa inta waxaan leenahay script.js waa JavaScript-ga. Okay, so kan marka basic iska u sameynaynaa basic HTML. waxaan kaloo sameynaynaa HTML. Let's see head title. waxaan leenahay advanced array methods. And then waxaan leenahay body. waxaan gelinaynaa h2 camal iska dheh advanced array methods. kadibna waan ku xiraynaa saan aan ku xiraynaa script-ga. So JavaScript haddaa ku xiraysid waxaa leedahay script src and then waxaan leenahay fileka magaciisa oo hadda script and then waan soo xiraynaa. Okay, so kaasuu noogu xiran yahay. kana waxaan sameynaynaa we're gonna go live. Okay, markaasa waxaan noo furtaa cancelka. Okay, so
waxaan sameynaynaa marka we're just gonna go over mid kasto. Waxaan ku bilaabaynaa mapkaan ku bilaabaynaa. Let me just make this let's make this smaller. Qofaa soo galay. I'm not sure it's not letting me. Okay, so we're just gonna put next to each other. So tan. Okay, so inta marka waxaan sameynaynaa waxaan qoraynaa marka mid kasto gudaha usii gelinaa insha Allah. We're just gonna go over mid kasto. Um, so waxaan ku bilaabaynaa marka hore waxaan ku bilaabaynaa mapkaan ku bilaabaynaa. We're just gonna start with dot map. Dot mapka waxa weeye waa function waaye. Muxuu naga caawinayaa dot mapka? Dot mapka shaqadiisa waxaa waaye it replaces for loop. For loop. For loop. yaa ii sheegi karo for loop maxay sameynaysa? What is the shaqadii qabanaysa maxay ahayd? What was the for loop doing? I think a for loop waa like if else oo kale waa. Okay. taa ma la isku raacsan yahay yaa kaloo isku dayaya? Anyone else wanna try for loop maxay ahayd? Okay. I see qof aad soo gelinayo. Repeats task certain number of times. Okay, that's good. So for loopka wax bay kusoo celcelisaa, right? So does that make sense? So let's say camal haddaan rabno inaan wax kusoo celino 10 jeer for loopka isticmaalaysaa meeshii adii aqori lahayd 10 jeer wixii for loopka isticmaalaysaa. So waa looping. magaca loopka soo majeedo loop waa ereyga loop intuu ka imaaday waa loop waxa weeye waa inaad wax wareegsan waayo, right? waxa oona end lahayn basically. dad qaarkood waxay dhahaan I'm on a loop or put the maxaa la dhahaa, radio on a loop, put the song on a loop, right? So ma maqlen. So loopku basically waxaa wax socdo waa joogta ah. Control structure, yeah. So for loop basically waxay ahayd haddaa xasuusataan saana u dhig waxay ka bilaabata for yaa kaloo iga caawin kara inta kale. Let's say camal waxaan rabnaa inaan we wanna go over let me just grab some data. array aan soo jiidanayaa. For loopkaan rabnaa inaan xasuusano marka hore because micno ma sameynaysa haddaadan for loopka gelinayn waxay tahay in aan galno mapka before for loop inaan fahno waa waxay sameynayso. So for haddaan dhahno what's next after that? So waxaan rabnaa let's say waxaan rabnaa inaan ogaano mid inaan usoo bandhignaan rabnaa waxyaalahan chocolate chips sugar all this stuff. mid inaan usoo print gareynaan rabnaa halkaa kusoo print gareynaa. So for loop maxaan sameynaynaa marka? Open a bracket. Okay, bracket. Okay, makes sense. Hey, Then you say let. okay, let Then let I, for example, whatever you want, 0. I is equal to 0. Okay. I'll go that semicolon. Hey, Mm. Then what? inaan soo jiidino flavor scan. Let me see. Then semicolon, yeah. Then you can say, oh, أنا استعملها like أما كوين, whatever you want to say. So inta marka waxaa waaye waa wixii check gareynayay in oo wixii in ka yar micnaha intaan waxaan elements kana soo jiidanayno kuwan in ka yar. So inta waxaa leedahay let I is equal to 0 while waxaa leedahay while I is less than, or you can say equal to or less than equal, less than, then waxaa dooranaysaa number aad dooranaysaa, right? Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, Qofka 7. wuxuu dhahay let elements in flavor. I think Python baratay asma. That's Python. Okay, so in JavaScript waxaan leenahay let I is less than Equal 6 or 7. yeah, flavors because number waxaan siinaya flavors that length number u siinaya soo ma haddaan dhahno
number una siinaa una siinaya 4 1 2 3 4 elements ku jiro. So as long as ay ayda ka yar tahay afartan number ay ka yar tahay معناها looping what keep going and then waxaan leenahay I plus plus oo ah increment basically okay I increment so and then I'll friend now curly bracket now. yeah so Then now you cancel condition log. yeah condition ka marka waxay leedahay I waxaa ka bilowda 0 keep going until I is less than we could say less than or equal or now we could say that too less than flavors that length flavors that length maxaa marka muxuu soo saaraya kan what is the result uu soo saara maxaa flavor is that length 4 uu soo saara uu soo qoray okay Asma good job 4 why 4 flavors kan intee ka imaadan what is this flavors intee ka imaadan It's actually number of elements ku dhex jira flavors. okay so flavors ka daa fiirisid waxaa ku jira chocolate chip 1 sugar 2 peanuts waa 3 peanut Four. butter and then crisp waa 4 Wow. so flavors that length markaa dhahdo waxaa ka wadaa how many elements ku jira arraygan laga wadaa bas so meeqa waxaa ku jiro now marka wuxuu noo soo saaray 4 so basically wuxuu leeyahay let I is equal to 0 0 ka bilow for loopka keep going until you reach 4 right which is until you reach 4 but not included of 4 so that included that rabta inaad dhahdo ana inta dhahdo equal less than or equal and then keep going into how I just keep going معناها incrementing one by one usoco waayo and then you could do whatever you want here marka so I don't know maybe we want to say cancel log let's say we want to cancel log I عمل then this will cancel log the maxaa la dhihi jiray it will cancel log the numberadan maxay yihiin who can tell me 3 ku dhamaadaa why 3 ku dhamaadaa what is that 0 Index ka bilaaba one. ilaa 3 yeah Waa indexki weyn. these are index numbers waaye right remember arrays waxay leeyihiin always waxay leeyihiin index number so either waa index numberka arrayga waaye so 0 ka bilaabay waa 4 number waaye laakiin markaa aqrisid 3 ku dhamaadaa so 0 1 2 3 okay so this is properties so basic properties waxaa waaye oo arrayska waxay leeyihiin wax la dhaho indexay leeyihiin haddaad artiin aad soo print garaysid magacyada chocolate chip sugar all that then waxaa leedahay inta waxaa ku daraysaa flavors ku daraysaa flavors and then you just say I like that so now magacyadii aad soo print garays maxuu ku hasaa so you can see chocolate chip one by one right so now waan dul marnay so for loop waa kana this for loop basically waxyaalo badan aad gudaha ku samayn kartaa you could check haddii uu ku jiro sugar camal hadduu ku jiro meesha or something waxaa rabtaa check garayn kartaa but we want to move on from this ma rabno inaan isticmaalno markasta for loop ma rabno inaan qorno waxaan oo dhan all this stuff inaan qorno ma rabno so to move on from that waxaan isticmaalanaa map wax la dhaho so the same way intaanan gudaha usii gelin waxaan rabnaa inaan sii wadno mapka wuxuu yahay mapka wuxuu soo celiyaa map returns new array okay it doesn't change the original so waxaa jiro waxa la dhaho programming waxa la jiro basically concept waxaa jirto oonan in laga hortago in originalkii waxa laga qaldo right so let's say camal waxaa haysta array you have the original data you don't want to change it so waxaa jiro concept la dhaho immutability so if you look for it immutability there's a whole framework I just immutability waxaa waaye inaan wax la bedelin so not basically means not capable of or susceptible to change basically in wixii aan la bedelin yaa laga wadaa immutable so concept muhiim ah waaye marka noqoto programming in general bas ma aha javascript micnaheedu waxaa waaye marka data haddaa haysato if you have a data don't change the original data ha bedelin every time I have to wax ka samaysa datadaas you wanna manipulate it
waxayna ka bedeshaa rabtaa you have to first make a copy of it copy inaad ka samaysid waaye copygaasaad micnaha wax ka bedelaysaa right so eh, so damaag wuxuu naga caawinayaa it will copy marka hore automatically and then copygaasuu micnaha xarta ku samayn kartaa right so waxaaba jiraba barnaamij lo immutable js framework aa la sameeyo javascript oo la dhaho immutable js basically shaqadeeda waxaa waaye micnaha waxaa loogu talagalay in basically immutable data cannot be changed or once leading to much simpler application development so waxyaalay ku koobi garanaysaa kaama halaynaysa wixii ay ku koobi garaysa set of persistent immutable data structures this means that once the data structure like list map set is created its value cannot be changed yeah so basically taas waxaan ka cararayna waxaa inaan bedelno originalki so the good thing about the map waxaa marka automatically new array uu sameynaya just copy garanaya new array right so that's one of the things uu sameynaya another thing is also that map is HOF. Yeah, garan kara HOF wuxuu yahay. What is HOF? Anyone node meel ku qortay? HOF. Remember markaa ka hadlayna callback functionska? Waxaan nidhi callback functionska intee looga yeeraa? Waxaa looga yeeraa higher or high order yep. So high order functions waaye ama high order function way basically markii aan dhan high order function maxaan ka wadnaa what are we implying maxaan ku imply garaynaynaa basically micnaheedu waxaa waaye da map waxay u yeeri kartaa functionno kale right so functionno kale u yeeri kartaa sida bosska camal ay u yeeri kartaa and then waxyaalo kale ku samayn kartaa so meeshaan gudaheeda right here waxaan gelin karnaa functionno kale so we will see we'll put in maxaa la jira callback function aan gelin doonaa halkaas ayadana okay so that's one of the things they samay so another thing about okay so that means it takes callback function so we just want to clarify that that means it takes functions as parameters okay all right so waxyaalo badan aan ka sheegi karnaa damaapka is very powerful laakiin intaas kusoo ekeysiinayna notekiisa okay so waxaan rabnaa for loopka inaan ka dhaqaaqno we don't want to do this waxaan rabnaa inaan galno damap so how to loop over array with map okay so haddaan rabno inaan ku loop over garayno waxaan soo jiidanaynaa tan is very basic data ma rabno kan this is very basic. Usually, the map waxaa loogu talagalay more complex data, right? So more complex data. So how do we do that? So haddaan soo koobi karay some data and we sameyno uncomment datadan okay yaa ii sheegi kara datadan waxay tahay what is the structure of this data see u qaabaysan tahay tii horaan soo barnaatana waa array waaye just waxaa ku jiro strings ku jiro tan maxaa ku jiro what is this I see array waa ujeedaa I see waxyaalo kale waxaan gudaha ku jiro maxaa what is this one maxaa waxaas micnaha ma weydiinayo like exactly ereyada meesha ku jiro waxaan ka hadlayaa data structure-ka noocee waaye what type of data structure ayay tahay kan koraan ku qornay waa kana this is array waaye array data structure aa la dhahaa tan maxaa waaye marka what is this one okay good asma objects soo qortay yep so this is the object y haddaa aragta calaamadan curly bracketka mar kasto aragtid key and value always waa object meel ku qoran node if you see calaamad curly bracket aragtid magac iyo column iyo haddaa aragtid iyo value it's always this is an object y object data structure allah okay now
objectiga waa objectyaal badan waa saa ujeedid kulligoodna waxay ku dhex jiraan array ku dhex jiraan so datadan waxaa la dhahaa array of objects okay array of objects waa array ka kooban objectyo kala waaye that's all it is right so haddaa rabtid inaad soo jiidid camal ka soo qaad kan camal this whole line kan dhan just waxaa leedahay city data zero aa leedahay because indexka zero ku jiraan right that's all you do and then haddaa rabtid inaad u yeertid let's say camal Seattle camal haddaa rabtid inaad u yeertid ama let's say waxaan rabnaa inaad u yeerno magaalooyinka waxaa leedahay city data dot waxaa leedahay zero index zero dot city then dot citygaas waxay soo jiidaysaa meeshaan but let's say camal kulligood inaan soo jiidnaan rabnaa magaalooyinka then that's meesha uu maapka imaanayo right so maapka waxaa loogu talagalay data noocaana loogu talagalay badanaa not this simple data aan looguma talagalin waxaa loogu talagalay array of objects haddaad inaad mapping ku samaysid okay so how do you do that so waxaan sameynaynaa first waxaan soo jiidaynaa let's say camal we want to get the city names inaan soo print karaynaa rabnaa let's print that out so haddaan kan iska yarayno and we clear this city nameska so get the city names okay so haddaan rabnaa city nameska marka hore variable aad samaynaysaa so this is damaabkas u shaqaysaan waaye always you make a variable so let's say city names aan leenahay is equal to waxaan soo jiidinaynaa datada magaceeda so city data dot map aan leenahay now meesha gudaheeda waxaan gelinaynaa callback function okay so saan kumaada baranin but we're gonna put callback function here we could also callback function meel kale aan ku samayn karnaa we could make it outside let's do it outside and then waxaan u yeeraynaa marka callback function u yeeraynaa so let's do that so waxaan leenahay let's do it here actually tan uu idin yar wareerinaya let's actually do it inside here waxaan rabaa inaad practice garaysaan ma rabi inaad la qabsataan sida habkaasaan sameynaya so intaa uga yeeraynaa callback function marka inta uga yeerayna marka we're just gonna without a name magac ma siinayno right because magacii already waa intaa ku sameynay city names so magac ma siinayno so waxaan leenahay we're just gonna say function okay and then waxaan leenahay inta waxaan gelinaynaa item waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa meeshaan so itemkan basically waxaa weeye waa item kasta oo la loop gareynayo so wuxuu noqonayaa this whole linekan dhan wuxuu noqonayaa hal item waaye okay and then inta waxaan samayn karnaa we just waa kala furi karnaa like that okay does that make sense so waa kana callback function this is the callback function inta gudaheeda marka waxaan samayn karnaa waxaan dhigi karnaa kaba soo qaad item dot city haddaan dhahno basically wuxuu soo qabsanaya kan dot city markaa dhahdo wuxuu soo qabsanaya magaalada magaceeda okay so let's try that waxaan leenahay cancel log item dot city so hadda haddii aan kan aan meesha ka bixino aan dhahno aan u yeerno actually let's just say return meesha cancel log dhahayno return item dot city intaa cancel log ka dhahaynaa marka waxaan leenahay city names you see karaa lahaada waxyaalahan errorskan let me just get rid of this waxaan leenahay errors okay so wuxuu sameeyey array cusub if we do it again let's refresh wuxuu sameeyey array cusub maxaa idhi waa kana meeshaan ku sheegay the map returns new array okay so whatever aad u dirsatid hadda waxaa u dirna city names whatever aad u dirsatid wuxuu ku socelinayaa array cusub wuxuu noo soceliyey array ah magaalooyinka magacyadooda so kuwaan magacyadooda laakiin wuxuu geliyey array uu geliyey si gooni uma soo sameynin so anything aad u yeeri kartaa marka halkaas midda kale meeshaan oo functionka ah waxaa ka dhigi kartaa arrow function so you could just remove function okay and then inta waxaan dhihi karnaa we just add an arrow function like that and that should be fine okay
so meeshaan samaynayna for loopkan oo dhan waxaad samaynaysaa dot map item return item city. Also datada more complex waa saa ujeedid. So haddaan for loop ku samayn lahayn datadan shaqo kale ahaan lahayd oo badan. maxaa yeelay marka ugu horeyso waa inaad arrayga loop garaysaa and then kabacdi waa haysataa all this maxaa la dhihi jiray objects then complex ay noqon kartaa markii aad for loop ku samaynaysid. Does that make sense? Any question about that? ustaad dhootada qaabkee koobi ugu samaysane dabcan waa aragnaa hadda inaa soo daawacday laakiin koobiyaa ka sameynaa dhahday Copy waxaa ka sameynaya dot mapka copy ka sameynaya automatic waaye wax annaga ujeedno ma ahan oo aan arkayno ma aha. Laakiin basically in the background wuxuu dot mapka copy wuxuu ka sameeyey datadan oo dhan iyo copy ka sameeyey wuxuu ka soo qaatay magacyadii magaalooyinka iyo noo soo celiyey. So datadan originally sideeda waa iska saxan tahay waxba kama qaldan haddaan geeskan hoostan haddaan kasoo print kareyno and we say city date haddaan dhahno you will see datada waa originalka sideeda waa waxba iskama bedela. may waa fahmo laakiin koobigaasaa uu raadinaya marka meesha ku koobiyeysa laakiin automatic adaa fahmo waasanta oo copy datadan meesha ka keenaa may ustaad koobiga ka sameynaa dhahday koobiga marka in la arkayaan u haystaa ku dhahay no laakiin no yeah copy waa just waa wax property uu leeyahay dot mapka waaye oo micnaha in the background waxyaalahu qaban karo waxaa ka mid ah si automatic leh you memoryga oo javascript wuxuu ku sameynaya copy micnaha waxaan arki karna maahan engineka javascript ama memoryga javascript iyo wuxuu ku sameynayaa copy uu ku sameynaya datadan dhan kadib waxaa u dirtan bis uu kusoo celinayaa wixii kale eh, wuxuu kusoo celinayaa new array uu kusoo celinaya laakiin arrayga hore oo sida tan camal ah oo originalka haysanay waxba kama bedelaya. Tan koobiga bis wax ka bedelaya oo asaga uu koobi garaystay. So taas waa wax ka bedelaya. Marka laakiin waxa arki karna ma ahano directly aan arki karno. Properties ku leeyahay kamid tahay. For example inta haddaan sameyno wax isbedelay la camal waxaan rabnaa inaan dhahno magaalooyinka oo dhan waxaa ku bedeshaa magacooda something wuu ku bedelayaa laakiin hadhow markaa fiirisid datadii tii originalka isma bedelin to asaga soo celiyana way bedelan tahay. Yeah. So that's the only thing. But yeah, so data noocan marka waxaa sameynaysaa callback function waa kaasaa tana waa ku wareerin waa callback function caadi ah meeshii aan dhihi jirnay awal saana samayn jirnay waxaa leedahay something like waxaa leedahay order functionkan saan waaye and then waxaa leedahay kabsoqad kan waa high order function waaye magaciisa inta waxaa gelinaysaa something like maxamed intana waxaa gelinaysaa callback function, right? So camal ah waxaan sameynayna. So now hadda dot mapka waa high order function, so just Muhammad uma baahnin. We just do that. So function kana qabanaa shaqadii marka. Okay? So waa kana marka functionkii. Okay. So waxyaalo kala badan oo ku samayn kartaa, not only that, waxyaalo kala badan oo soo celin kartaa waxaa dhihi kartaa magaalooyinka ugu waaweyn dadka ugu badan ii soo celi waxaa sidoo dhihi kartaa usually taas waxaa loo dahay filterka aan baran doono filterkaan baran doonaa laakiin haddii aad rabtid inaad data gooni aad kala shaandhaysid badanaa map kala isticmaalaa haddii aad rabtid micnaha inaad soo ceshitid wax micnaha qayb ka mid ah datada if statement waa gelin kartaa meesha ritaanka ka hor right so we could filter waxaa kaloo la mid ah oo very close la ah waa filterka that filter very similar idea wax saas uma kala duwana that filterka wuxuu sameynayaa shaqadiisa badanaa waxaa waaye let's say camal you wanna filter through datada wax baa rabta inaad ka shaandhaysid then that filterka isticmaalaysaa kanna waxaa loo isticmaalaa that mapkana waa for loop camalaa loo isticmaalaa let's say camal you wanna loop over waxyaalo badan hal hal inaad soo bixisid then waxaa isticmaalaysaa that mapka. Okay, dot filterka marka wax su'aala dot map intaan ka gudbin. Okay. Let's see. So dot filterka asagana waxa waaye waa very similar saan dhahay. Waxyaalo badan uguma duuno. Same way wuxuu ku soo celinayaa
it returns new array. Okay, wuxuu kaloo sameynayaa it filters the data. So just datada u dirtuu filter gareynaya. Okay, so let's example aan aragno marka anagoo isticmaalan datada kor ku taalo. So let's say camal waxaan rabnaa magaalada ugu dadka badan inaan soo bixino. You see here population ku yaallo. Populationkaas number kala duwan ay leeyihiin, but like haddii ay aad iskugu dhadhow yihiin, let's say camal midka waxaan leenahay, let's say 68 aan leenahay. You wouldn't know midka saddexdan midka ugu weyn xoogaa waa ku yar wareereysaa. So and also always waxaan ku xisaabtaminaa data fara badan, not only this. So waxaan sameynaynaa marka we want to know largest city, okay? Magaalada ugu dadka badan. Um, or we want to know magaalooyinka ugu dadka badan. Let's say we want to know magaalooyinka ugu dadka badan. Largest cities. Okay? So waxaan rabnaa magaalooyinka over maybe 60, I think that's 60, no, that's 600,000. Why is that 600? No. That is 68 million, right? Whatever the number is. magaalooyinka ugu waaweyn aan rabnaa inaan ogaano. So let's see marka variable cusub sameynaysa waxaa leedahay big cities. Okay? And then waxaa leedahay waxaa soo qaadanaysaa datada magaceeda city data. We always have to grab the name of the data. That filter yaa leedahay callback function aa markas u yeeraysaa. So we're just gonna say something like, you could always say item adapted. You don't have to say magac kale qasab ayna bixisid. Laakiin let's say camal inta waxay tahay magaalooyinka inta waxaa dhihi kartaa city camal waa dhihi kartaa whatever haddii tahay let's say camal cities inta waxaa dhihi kartaa city. So hal habaa ka dhigi kartaa. Okay, so now waxaan leenahay soo celin magaalooyinka ugu waaweyn. So waxaan leenahay return waxaan leenahay item dot population is greater than aan leedahay maybe let's say 60, whatever that number is. Let's say greater than maybe this number. Okay, that's it. So that's all you have to do. Now haddii aan console log galeyno, console log big cities, wuxuu soo celinayaa laba magaalo ka weyn uu leeyahay. Seattle iyo New York ka weyn numberkaas. So much 65, 68. You know soo celiye. So wuxuu inoo soo celiyana array of objects inoo soo celiye labada magaalo ah. So filterka iyo mapka aad iskugu dhow yihiin. You could do the same thing with the map. You could just do the same tan oo ku samayn kartaa mapka. Right? The only difference is let's look at the difference here. So haddii aan dhahno same thing item soo celi kanaan dhahno cancel log city names, you will see that if I refresh it one more time, you see that arrayga wuxuu soo celinayaa and true false, right? So haddaad rabtid inaad soo celisid basically filterka wuxuu ku soo celinayaa datadii ku soo celinayaa, mapkan wuxuu ku soo celinayaa false or true. Basically condition kan uu fiirinayaa kabacdi wuxuu leeyahay is it true or false. So wuxuu leeyahay labada ugu horeysa waa true, labada dambana false waaye. Do you see that the difference? So that's why u baahan tahay filter wuxuu soo celinayaa the actual result magaalooyinka ugu waaweyn ayuu soo celinayaa. kan ba waa ka samayn kartaa laftirkiisa laakiin waa inaad you have to do if statement inaad samaysid waaye, and then if haddii ka weyn yahay intaan magaalada magaceedii waxaad soo celi, haddii kale saan sameeya ha soo celina magaceeda. You can do that too. Okay, filterka that's pretty much it. shaqadiisa waxaa waaye in uu soo filter garay data and then kuu soo celiyo new copy of wixii aad ka rabtay. wax su-aala marka noqoto filterka kulligoodna waxay ku jiraan meeshii aan hore uga baranay, halkaanay ku jiraan. So haddaa gelisid dot map okay, let's go here
Let's go back. Back now. Let's go map or map. Back now. Not this one. Not flat map. What is wrong with this? Yeah, how can I? Map. Look at that. So how can I returns a new array with a square root for all elements that are associated. I guess simple an example. But yeah, that's and then filter no kujira. So it should be somewhere here. Filter right here. Returns an array of all values in each array. Okay. So example simple is in C9, but that's usually how it is. واحد سؤال filter كده. All right, cool. سؤال أنا حسوق لينك كرتان ماشي أو لينك كجرو جروبك إن شاء الله سي أنا مثل دارتان so feel free إن شاء الله لينك جاس so قري okay so labadaas waa ka gudubnay now aan u gudubno midka ku xigo oo ah reduce ku ka duwan yahay xoogaa it's a little bit different so reduce dot reduce okay dot reduce-ka waxaa loo isticmaalaa in wax micnaha lagu xisaabiyo it's like a math camal reduce is a math so basically waxaa loo isticmaalaa total to get the total haddaad inaad soo qaadatid wax totalkooda so nambaro badan haysataa you want to get the total number javascript is not the easiest way oo lagu xisaabin karo hab ma jiro oo fudud oo nambaro badan haddaa qaadatid uu ku siinayo totalkii ku siinayo isla markiiba waa inaad isticmaashid function ama if statement ahnaas inaad isticmaashid okay so reduce returns value so instead of new array wuxuu soo celinayaa value kan is different returns value usually a number usually the total number okay so wuxuu kaloo sameeyaa it's used to tally I think that's how I tally numbers okay tally I think that's how you say it. Tally numbers okay waxaa loo isticmaalaa original so datada cusub horaa siisan waxa kama bedelayo so it returns a new value asagoona ka bedelin wax wixii hore uu dhiibtay okay so kanaan soo copy garaysanaynaa we're just gonna move it down a little bit so now reduce marka soo shaqeeyaa so let's say camal waxaa rabtaa inaa heshid like the total land area camal because we have land area halkan total land area of magaalooyinkan dhan inaa heshid hartaa okay so to do that all cities waxaan isticmaalaynaa reduce ka xoogaa ka duwan yahay marka it's a little bit different okay so let me actually get a good example here ben bounce array reduce okay so let me try this one okay so same way حسبنا mark variable we're just going to create a variable I'm going to say total land area
datada soo qaadanayna magaceeda city data dot waxaan leenahay reduce. Now marka meesha gudaheeda xoogaa is a little bit different. Still waa waxaa waaye waa callback function, right? Still callback function. Laakiin laba waxaa galaya meeshan, right? Laba waxaa galaya. Waxaa galaya midka ugu horeeya waxa la dhaho accumulator, right? So let me get the spelling right. Accumulator. Okay, accumulator iyo waxaa galayo iyo current value waxa la dhaho. Yeah, galaya halkan. It's a little bit different. Accumulator, current value. Okay, so now we're just gonna open this. Accumulator, current value. Accumulator waxa waaye waa value-ga isku aruurinaya wixii. It's collecting everything. Current value is meesha aan joogno waaye, where we at. That's the difference. Okay? Current value is where we at. Waxaa kaloo gelinaysaa before we do anything, halkan waxaa gelinaysaa comma 0. So we get something wrong here. Okay, waxaa naga maqan, yep, arrowgii. Okay? 0 halkaa gelinaysaa. So now the current value is 0. The current value is 0. We could even print it out. Let's print it out like this. waxaan leenahay accumulator waxaan gelinaynaa inta accumulator kan. We want to know what the accumulator is. inta waxaa gelinaysaa current value. Let's do that. Current value. We don't need to actually do that. So waxaan rabaa inaan intustan waa just example la intusaayo sida iskula shaqeynaya current value accumulator. All right, within here we want to add inta waxaa naga maqan calaamadaas. inta waxaan gelinaynaa current value. Okay, so labadaas oo noo print garaysan yihiin. Now waxaan sameynaynaa we're just gonna get the land area. So habka land area usoo qabsanayna waxaan leenahay return. waxaan isku daraynaa accumulator-ka. So we're gonna say accumulator. We're gonna say accumulator plus current value dot land area. I mean, yeah, land area like that. And that's it. So basically, wuxuu soo celinaa hadda marka it's gonna print out. meeshaan maraynaa accumulator-ka. Accumulator-ka basically waxaa every time waxa la isku daro basically waxa inta ay yihiin. So it collects everything. Current value is meesha joogno. So let's say camal haddaan joogno 83, that's the current value. haddaan joogno 302, then accumulator wuxuu noqonayaa 83 plus 302 noqonayaa. Current value wuxuu noqonayaa 302 aan joognaa. Does that make sense? haddaan tagno 48.3 wuxuu sameynayaa current value waa 48.3. laakiin accumulator wuxuu noqonayaa 83.9 lagu daray 302.6 lagu daray 48.3 noqonayaa. So that would be accumulator. Okay? Hopefully that makes sense. Let me just print it out. So I can exactly waxaan ka hadlayo. We get rid of this. Console log. And then high total, then area. Okay. So let's do that. Why is it not working? Console log. Dot the land area. What did we get wrong here? Return accumulator plus the current value. Oh, land area. No, land area is correct. Maybe this is different project. Is this all right? Okay, midkaan fiirnaa qaldanaa filaya. Let me stop. Start. Okay.
Uh, no, into 10 function maaha. So we can't add that. This is just a variable. Reduce accumulator, return, accumulator plus that. Okay. I don't see anything wrong. Okay, let's do here. Line area. wax kala qaldan uma jeedin. City data is correct. Halka waa noogu xiran yahay. Everything looks good to me. Just ma soo qabsanayo. So let me just kanaan ka bixiya meesha. Let me see error to soo print karana. So I'm in printing error. Uh, معلم سؤال بقى. ah, So instead of logging total number, no, total land area ده هدا accumulator ka soo log garanana ka waran. Isn't it the same? yeah. Like isn't it the same total land area da iyo accumulator ku same wax ma hayaan? Total line area, total. Oh, kan ma ka wadaa iyo accumulator kana. Yep. Kan waxa waaye waa resultiga oo da reduce ka waaye. Total line area da. Accumulator ka waxa waaye waa basically a variable noo haynayo the total key. It's keeping us the total. It outside of reduce kama shaqeynayo. Haddaa banaanka reduce ka aan geyno accumulator kama shaqeynayo. Only wuxuu ku dhex Okay. shaqeynayaa gudaha reduce gudaha bes ku dhex shaqeynaya. So I hadda if we see the result hadda, if we refresh, we have can access city data. Okay, got it. City data, which is fine right here. And okay, so this is our basically resulting also baxdaatana. Okay, so you see here, accumulator kanaga waa kana bilawga. It started like this. Wuxuu ku bilaabay 0. 0 intuu ka keenay? Right here. Right? Accumulator was 0. 0 right here. Current value marka. Let's go to the current value. Current value waxaa waaye land area da waaye. Land area ugu horeysa maxaa waaye? Waa 83.9. 83.9. Accumulator maxaa waaye this time? Waa 83.9. So accumulator wuxuu daba socdaa current value gu daba socdaa markasto. Laakiin difference gu arkaysa halkan. Now current value gu waxaa waaye 302.6. Taas waa land area ku xigta waaye. But laakiin now accumulator maxaa waaye? 386. 386 muxuu u noqday? Why? Inuu daba socdo soo ma ahayn current value. wuxuu isku daray 83 iyo 302. Yeah. So 83 wuxuu isku daray 302. Basically marka accumulator ka waxaa waaye basically ereyga wuxuu dhahay cun. Waa waxa isku aruurinaya waaye. Basically whatever oo la socdo yuu isku aruurinaya. So now and then current value of 48.3, which is the next one. Waatana waa city saddexaad waaye. But laakiin now accumulator ka 434.8. Current value ga waxaa waaye 315, which is the last one. This one. And now the accumulator ka total ku soo celiyey waxaa waaye waa 748.8. That's the total land area da waaye. Okay? So basically isla shaqeynayaan marka they're working together si ay u aruuriyaan totalka whatever. Waxaa ku samayn kartaa populationka. You could just change here to population. Waxaa ku bedelaysaa. If we get rid of this and we change this to population, they will go ahead and collect all the population. Total land area population oo kaasa. I mean total population ko magaalooyinka dhan. Okay? So reduce ka xogaa uu ka duwan yahay. Laba xaraf waaye. Accumulator badanaa waxaa loo soo gaabiyaa. Waxaa arkaysaa ACC ayadoo laleeyahay arkaysaa. Loo soo gaabiyey. Current value marka qaarkood waxaa arkaysaa CV loo soo gaabiyey sometimes. But we could use the full word to that. Laba erayo isla shaqeeya waaye. They work together. Qasabna ma inaad ku magacaabdo accumulator current value. Muhiimadda waxaa laba xaraf intii ku yaalan laba eray. And labadaas erayna in ay leeyihiin
laba wax kala qabtaan inaa ogtahay waayo. So it has to make sense. Midka hore waxaa waa midka aruurinaya wixii, midka labaadna waxaa waa midka xaaladda la joogo waayo markasto, value-ga la joogo waayo. Right? wax su'aala marka noqoto reduce-ka. So badanaa marka sometimes dad qaarkood waxay sameeyaan one liner laga dhigi karaa. You can make it one liner. And then just very quickly wax baa ku calculate garan kartaa. It will calculate everything for you. Total kuu sameynaa hal mar. Total kasa meel ku tuuraysaa. So one liner laga dhigi karaa. You could just return kaan le halkan geenaysaa. Calaamadana ka bixinaysaa. Boom boom wixii dhan dhaqso kuu sameynaa. We could just do that too. So we could just get rid of waxaan dhan waan ka bixin karnaa meesha. One liner. We could just say like that. Comma return kana meesha ka saaraynaa. And that's it. It still works. See? Total ku soo celinaya. aad u dheeri xarfaha aad u dhadheer laakiin one line waa hadda intaan was wataa kulli all the way here. Okay? So tan macnaha waxaan kugu talgalay inaad fahantaan xoogaa. Okay? So usually like let's say عمل job interview haddaad tagtid ama wax noocaas camal ay ku dhahaan totalka waxaa lagaa rabaa waxaan reducerka isticmaalaysaa. Okay? Reducer function ama waxaan ka wadaa waxaa isticmaalaysaa dot reduce function. Reducer oo ka duwanta something else waaye. So that reduce kaas isticmaalaysaa hadii lagu dhaho we want a total of the data daan rabnaa hadii lagu dhaho just waxaa leedahay data dot reduce boom boom waxaa soo jeedinaysaa value laisku dardaraayo and then you're done like in 5 seconds. haddii kale haddaad inaad ku samaysid manually then it's a lot of work. waa inaad marka hore aad samaysid variable inaad dhahayd something like const total is equal to 0. Then inaad samaysid something like for loop aad samaynaysaa and then for loop markaad gashid wixii dhan aad samaysay halkan intay gashid waxaad dul maraysaa everything waxaa leedahay something like you use maxaa lihi jiray waxaad isticmaalaysaa isku daraysaa totalkana waxaa ku daraysaa wixii kusoo laabanayay. So waxaa leedahay something like if totalka hadduu saan yahay saan ku dar haddii kale hadduu ka badan yahay intaana saa samee something like that. There's different ways to do it, but like usually instead of waxaas oo dhan just start reduce kala isticmaalaysaa. Okay? Any question? Let's see. Okay معلم, so waxay ka dhigan tahay reduce-ka iyo map-ka iyo feature-ka waxaan kaga maarmaynaa for loop-ki iyo if statement-ki, right? badanaa labadan kore waxaa kaga maarmaysaa for loopka. Also waxaa kaga maarmaysaa instead of datada originalkeed aad manipulate garaynaysa ama wax ka bedelaysid. For example haddii aan u isticmaalno datadan for loop then waxaan bedelaynaa original data. So now haddaan wax ka bedelno by the time aad soo celiso wixii tii originalkeed ku tag waaye. So haddii lagu dhaho dib ugu laab tii originalkeed you already waa bedeshay. You already changed the original one. So let's say عمل data halkaa kuma taale waxay ku jirtaa database, right? It's in a database. Database-ka wax ka bedeshay, right? So database-ka wax ka bedeshay now dib uma laaban kartid. But haddaa isticmaashid map filter marka ugu horeysa database-ka lama taabanayo. Waxaa laga soo qaadaa copy. Automatically mapka it will copy the database waxa ku jiro and then copygaas shaqo ka qabanaysa wax ku bedelaysaa. So it will never change your database kaada. So that's the reason I isticmaalo. But like yes, it replaces wuxuu replace garanaa for loopka map filter replace garanaa for loop laakiin reduce-ka it replaces manual calculation inaad samaysid, right? So instead of you in haddaad inaad isticmaasho waxaad isticmaali kartaa math waxaad isticmaali kartaa basically let's say camal hartaa wixii inaad soo celisid 2 decimal points camal inaad kusoo celisid waxaasoo dhan all that intaa qaban lahayd oo for loop aa geli lahayd wax badan samayn lahayd then this one it removes all the maxaa la jiray gas game from wixii inaad isku dartay si sax ah mase si sax isku maadarin. Are you sure inaad si sax iskugu dartay? All that intaa samayn lahayd then this one will get rid of all that. So waa hubtaa inuu isku darayso wixii totalkii. So you don't have to worry about it. So this one will remove all the manual calculation
markay noqoto reduce adding things together labadaana waxay meesha ka bixinayaan number one for loopkii iyo number two manipulating original datadii iyo meesha ka bixinayaan right that's the only thing and also systemyo badan waxay isticmaalaan waxyaalahan mapka isticmaalaan for example camal waxaan baran doona oo ah react inta badan waxay isticmaashaa map higher order function isticmaalaan so haddaa aragtid more complicated applications they never use for loop maba arkaysid for loop ever again markaa isticmaalaysa applicationada waaweyn sababtoo for loop is a little bit dangerous especially markay noqoto like waxaa iloobi kartaa inay infinite socoto lati camal waxaa la shaqaynaysaa database systems aa la shaqaynaysaa for loop aa isticmaashay now qof bini aadan taa waxaa iloobi kartaa so now waxaa ku ilowda infiniteki so it just goes infinite now database dhan crash u noqonaya waxay dhan istaagaan but haddaa isticmaashay map then there's no infinite issue ma jirto because mapka wuxuu soo celinayaa daytun buu soo celinayaa micnaha ma loop garaynayo kuma tusaa habku u loop garaynaya asaga right so it's way more powerful than for loop any other question all right so let's take a break inshallah wixii su'aalan always waxaa soo gelin kartaan meeshaan you could always put in here waxaan soo geliyey meesha whatsapp groupkan soo geliyey so make sure to haddaa su'aalo qabtid aadan rabin inaad meesha soo gasho intaa kusoo weydiin kartaa let's take 10 minutes and then inshallah isku soo laabana 10-minute break and then waxaan gelaynaa dom inshallah okay see you soon
Okay, soo dhawaada, soo dhawaada. Soo dhawaada. Okay. Okay. Waan ku laabanayna insha Allah. Hopefully codkayga waa clear. Okay. So waxaan baranay array methods ka baranay saddex array method. Dot map, dot filter, iyo dot reduce. Um, waxaan isleeyahay kuwaas insha Allah waa soo laalaaban doonaan marar badan. Thank you Maxamed. Marar badan ay soo laaban doonaan waa arki doontaan. Especially dot mapka aada loo isticmaalaa markay noqoto barnaamijyada reactive waxyaalahaas. So very handy method waayo. Okay, waan ka gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa DOM-ka oo ah qaybta ugu weyn oo maanta aan baran doono. DOM-ka muxuu yahay, muxuu u taagan yahay, what is it for? So let's go down qaybta DOM-ka aadayna. Okay, DOM-ka video meeshan ku jiro oo 57 minutes ah. Xoogaha dul mari karteen intaan cashirkan la soo gaarin. So insha Allah taasna hadda ka bacdi qayb kasta waxaa ku jira video xoogaha ku jira mar qaarkood dheeri mar qaarkood gaaban yahay. So inta cashirka la gaaro waa daawan kartaan. So what is the DOM? Okay, so DOM-ka haddii inta aanan xataa aan gudaha usii gelin, if I show you something, halka hadda ka soo qaada website-kan dhagan siinaynaa, waxaan leenahay inspect, waxaan soo furaynaa developer tools-kan soo furaynaa. So no developer tools-ka marka waxay leeyihin qaybo kala duwan. Waxay leeyihin elements, waxay leeyihin console, source, network, application. Waxaan dhawaa mari doonaa. Hadda waxaan naqaanaa console-ka iyo elements-ka soo shaqeeyaan. Elements-ka waxaa waaye wax kastoo ku jiro website-ka. So haddaad qaybin rabto inaad ka bedeshid. Let's say we want to change the color oo meeshaan DOM-kan inaan bedelnaa rabnaa. Waa kana. We could just change the color here. So we could say intaa ka bedeli karnaa waa kana. Ama intaa geli karnaa waxaan dhihi karnaa color. We could say color blue or whatever. And then, hey, it wouldn't allow us. Let's see. Because kind of has an important, you see. So Helen inta kabedelina ka saka look and it change everything. Okay. So waxa ugu muhiimsan waxa waaye and we could change the color. Waxaan ku bedeli karnaa waxyaalo kala duwan. Magaciisa dhan aan bedeli karnaa inta waxaan ku bedeli karnaa waa DOM-ka. Okay. You change out kasa waa DOM-ka. Laakiin tan temporary waayo haddaa refresh at the page meesha ka baxayo. So tan cala marka elements basically HTML ka bedeli kartaa waxaa bedeli kartaa CSS ka halkan ka bedeli kartaa. You could do all that. Waxaan dhan arkaysaan marka waa HTML-ki page-ka waaye. Now HTML-ki page-kan wuxuu ka kooban yahay waxyaalo badan. Wuxuu ka kooban yahay HTML-ka hore, head-ka, body-ga hore u soo baranay. All this waxay ka mid yihiin waa developer tools-ka ka mid yihiin. Now console-ka haddaan tagno and we say something like document haddaan dhahno waxaa arkaysa wax baa noo soo baxaya. Documentiga marka waxaa waaye waa everything oo ku jiro website-ka waxay ku hoos jiraan object laho document. Ku hoos jiraan. Hadda inta object si fiican uguma jeeda object ahaan laakiin waxay ku dhex jiraan object. Mid kasta oo ka mid ahna oo ka soo qaad body and div h1 h2 h3 whatever any element oo ka mid ah iyo CSS-kiisa waxaa lagu qeexay object meeshan ku yaalo. You can't see it clearly right now, but in the background, you see here exactly waxa ku jiro every element ku jiro. So this is the result of how I am objectiga. So basically marka waxaan ka soo wataa browser-ku wuxuu sameynayaa copy wuxuu ka sameynayaa HTML-ki oo dhan. The whole thing oo website-ka dhan wuxuu ku saabsan yahay iyo copy ka sameynayaa wuxuu gelinayaa element object gelinaya hal variable oo la dhaho document oo object ah iyo wixii dhan dhex gelinaya. So objectigaas marka wuxuu qeexayaa waa keypair value waa soo barna object wixii yihiin waxay qeexayaan everything oo website ku saabsan. Okay? So element kasta qoraal ha ahaado ama ha ahaado CSS ama ha ahaado HTML tag ama ha ahaado anything kan waxaa la before or pseudo classes ha ahaado everything oo ku jiro website-ka one by one qeexaya asagoo oo ku dhex qeexaya meesha. So that's where the idea came from markay noqoto objectiga waxaan ka wadaa DOM-ka.
So what is the DOM maxay u taagan tahay? Who can tell me what is DOM stands for? Waxa weeye waa wax la soo gaabiyey erey la soo gaabiyey waaye. DOM. What does it stand for? Anyone remember? DOM maxay u taagan tahay? Sorry. Gubxunaa jiro. Okay, DOM waxay u taagan tahay document object model. That's a model. Document object model. Yeah, u taagan tahay. Yeah, model with E, yeah, not the other model color. Document object model, right? So document object model u taagan tahay. Basically, waxa waa website ko dhan waxaa lagu qeexay hal object yaa lagu qeexay. So we have a whole maxaa la jiro waxaan ka hayaa slide dhan hayaa oo ku saabsan document object modelka. So let's go through that inshallah. And then wixii su'aal markaas oo ka jawaabaya. And okay, so document object model. Bringing HTML to life with JavaScript. Okay? That's the tagline. What is the DOM? DOM is a tree-like, right? So this one is a node schema ku qaadan lahaydeen hadda aragtaan. Waa tree-like structure representing the content of the website, of the web page, allowing programming languages like JavaScript to manipulate it. Okay? So basically waxaan qaadanay HTML key aan qaadnay, waxaan qaadnay CSS key, waxaan qaadnay text qoraalka ku jira everything. Yeah, waxaan ka dhignay like a tree-like element like that. Now, it's a bridge or buundo u dhaxayso between the content waxa ku jira website-ka and the browser u dhaxaysa, right? So basically marka DOM-ka waxa waaye waa basically API waaye. Waa waxa u dhaxeeya waaye website-ka caadiga ahaa oo aad soo samaysay HTML CSS JavaScript aad ku soo samaysay iyo browser-ka waxa u dhaxeeya waaye. So now browser-ka marka wuxuu sameynaya wuxuu akhrinayaa DOM-ku akhrinayaa. It's reading the DOM. Okay? So the DOM is like it's like a family tree of your website. So that's the analogy there. DOM-ku waxa weeye waa basically abtiriska waxa waaye website-kaada. So website-ka hadduu rabo inuu abtirsado. Let's say camal element ka mid ah website-kaada haddii rabto inaad abtirsato. Saas samaynaysaa. Let's say camal LI ah xirta inaad abtirsato. Waxay leedahay aniga waxaa la dhahaa LI waxay dhalay UL waxaa dhalay div waxaa dhalay body waxaa dhalay HTML kulliganagana waxaana dhalay document, right? So you just go up all the way. Sidoo kale B camal hadda abtirisid B waxaa dhalay div waxaa dhalay body. Hadda kahorna waxaan soo barnaa xasuusataan waxaan nidhi parent element iyo child element waxa la dhahaa jiro. So now basically paragraph B tagan waxay u tahay child element waxay u tahay div wuxuu child element u yahay body child element wuxuu yahay HTML. You see how that works? So a family tree it's a family tree. Okay? So let's move on. There's more examples that you know. So basically I can actually so so as you can see here HTML HTML head head title title like that body body. So we're just going through each element yaan dhex gelaynaa kadibna waxaan soo jiidanaynaa wuxuu yahay. Also title gudihiisa waxaa ku jiro text qoraala ku jiro waa kana qoraalkii. Okay? So we're going through everything. Wax lama dhaafayo. HTML tag ma dhahdaa ma waxaa dhahdaa kan also wixii CSS oo dhan also waa la soo jiidaya to wixii classes wixii ID everything. Waxaa laga dhigayaa object laga dhigayaa. Okay? So what is the DOM? What the DOM is not? Wuxuuna ahayn DOM-ka. Wuxuu ahayn waxaa ka mid ah JavaScript ma ahan, HTML iyo CSS na ma ahan, static na ma ahan. So people think DOM-ka inuu isbedelin. The DOM all the time is bedelaya because sababtoo ah website-kaada waa bedelaysaa markasta soo ma. So markaa hal xaraf ka bedesho oo let's say camal hal page waxa ka bedesho ama bedesho HTML-ka ama CSS-ka anything wuu isbedelaya. It changes dynamically. Okay? It's very dynamic. So DOM-ka waa luqad gooni ah oo ayada waxeeda wadato, right? It has its own language. Wuxuu leeyahay habka wax loo qeexo gooni waaye waa idin tusi doonaa. Basically ma badno wuxuu leeyahay just a couple of methods uu leeyahay
waan baran doonaa couple of methods kaas and then waa isticmaalayna insha Allah. So DOM-ku ma ahan JavaScript. Wala shaqeeya JavaScript like JavaScript ma. Okay, what is the relationship between HTML iyo DOM-ka? Maxaa u dhexeeya labadooda? HTML is the content and the structure of the website. HTML wuxuu u taagan tahay qoraalka ku jira website-ka iyo habku u dhisan yahay website-ka. When the browser loads the page, browser markuu website-ka uu soo baxo, let's say camal website HTML CSS soo dhigtay, browser-ku soo furay, the browser converts the HTML into DOM. browserku wuxuu u bedelayaa HTML-ki wuxuu u bedelayaa DOM-ki ama waa la fasiraya basically HTML-ki DOM waa loo fasiraya. So let's say camal waxaa soo saartay H1 yaa soo saartay, okay, website-ka H1 waxay noqonaysaa waxa la dhaho node noqonaysaa, node ka mid ah ama waxay ka mid noqonaysaa laan ka mid ah DOM-ka. waa aragnay DOM-ka wuxuu leeyahay laamo fara badan, laan ka mid ah DOM-kay noqonaysaa. Right? waxay soo hosgelaysaa whatever parent element ay soo hosgelaysaa aad ugu talagashay. Okay, so that's full shaqeeya. Relationship between HTML and the DOM saan camal waa kana waan horna u aragnay. Just basically HTML ka qoraysaa automatically DOM-kana wuxuu reflect gareynayaa HTML-ki. Right? Okay, so let's see more examples and analogies. Um, the browser's role. معناها meesha ugu jiro browser-ka arrintan DOM-ka. The browser reads the HTML, okay, and creates the DOM in memory. Browser-ku wuxuu akhrinayaa HTML-ka, okay, kadibna wuxuu ku reflect garanayaa ama bedelayaa DOM-kii bedelayaa DOM-kii object-iga basically ahaa represent garaynayay website-ka yuu bedelayaa. So markasta HTML kugu jirto website-ka, HTML bisna maana CSS, HTML, JavaScript kugu jirto website-ka, waxay exactly markasta la mid tahay DOM-ka ama object-iga browser-ka hoos ka sameeyey. DOM acts as a bridge between static HTML and the dynamic behavior enabled by JavaScript. So DOM-ka basically shaqadiisu waxaa waaye, let's say camal haddii aad DOM-ka wax ka bedesho, then website-ka caadi wax way ka bedelmayaan. Website-ka caadi hadii wax ka bedesho, DOM-ka way ka bedelmayaan. But the problem waxaa waaye JavaScript wax may ka bedeli kartaa HTML-ka. yaa ii sheegi kara taas. Can JavaScript change something in the HTML? ma lagu bedeli karaa? So haddii aad element ka mid ah HTML-ka soo qaadano, JavaScript ma dhihi karna hey HTML-ka wax ka bedel, muu sheegi karnaa? How can we do that haddaan samayn karno? see ku samayn karnaa? So let's say camal annagona DOM isticmaalin, we're not using any DOM, waxaan isticmaalnaa JavaScript bese, HTML-ka wax ma ka bedeli karnaa directly annagoo JavaScript isticmaalin? Okay, so HTML-ka iyo JavaScript islama shaqeyn karaan. There's no relationship u dhexeeya ma jiro HTML-ka iyo JavaScript-ga. The only thing u dhexeysa waxaa waaye waxaa jira tag la dhaho script oon aragnay. That's the only thing, right? HTML-ka waa static waaye, micnaha waa static way isma bedesho unless adigaa bedeshid, right? So micnaha HTML-ka dynamically iskuma bedeleyso, micnaha qofba si iskuma soo bandhigayso, sida adiga u samayso bis isku soo bandhigaysaa. CSS-ka same ma bedelmayso. So now waxaan rabnaa wax dynamic ah, because website-yada intooda badan dynamic waaye. Facebook, Twitter, anything aad ku fikirtid waa dynamic. micnaheedu waxaa waaye dad qaarkoodna waxaa usoo bandhigma wax gooniya, dad qaarkoodna wax gooniya usoo bandhigmaayo. How do we do that? How do we make wax dynamic? That means waxaa u baahannahay luqad oo programming u baahannahay oo qof kasta akhrinayso wixii uu u baahnaa and then usoo bandhigayso whatever qofkaas uu rabo usoo bandhigayso. Right? So waxaa laga yaabaa in adiga leh saaxiibo kala duwan, qofka saaxiibo kala duwan leh, laakiin at the same time waxaa helaysaa feed ama tweets helaysaa way ka duwan yihiin dad kale tweetskooda, but laakiin same structure usoo wada dhigmayaan. How is that possible? Right? Same HTML, same CSS waaye, laakiin qoraalkaa kala bedelan. So tweetska say u shaqeeyaan waaye. So that means waxa baa jiro HTML-ki bedelaya, right? There's something that changes the HTML. Okay? So that means waxaa u baahanaa luqad sida JavaScript u baahanaa dhehayso hebel haddii uu saaxiib hebel leeyahay bas usoo bixi feedkan usoo bixi, hadduu saaxiib hebel leeyahayna saaxiibka feedkan usoo bixi, laakiin structureka iska mid ka dhig, qoraalka la kala bedel. So JavaScript iyo HTML ma wada shaqeyn karaan. There's no
connection between them. HTML iyo JavaScript, there's no relationship ma jiro aan ka ahayn script taggers basi ku shaqeeyaan. waxaa jiro barnaamijyo kale oo la isticmaali jiro oo la dhaho jQuery, waxyaalahaasaa jiro. laakiin jQuery waxay ahayd framework, waa system dhisan waaye oo hoos ku shaqeynayo DOM, right? So without DOM la'aan HTML-ka hab yarata waxa ka bedeli karta ma jiro. CSS-ka waxba kama bedeli kartid behavior-kooda. So DOM-ka aad aan ugu baahannahay waa buundada u dhexayso HTML CSS-kaada iyo JavaScript-kaada. So let's say camal haddaad si oo dynamic leh hebel waxaan usoo bandhig, hebel waxaan usoo bandhig, markuu click siiyo saan ha sameeyo, markuu kan click siiyana saan ha sameeyo. haddaad kana saa samaysid, then waxaad isticmaalaysaa DOM-ka in between. That's muhiimaddu leeyahay DOM-ka. Analogy ahaan haddaan dhahno waatanaa, the browser is like a chef. Browserka waxaa waaye waa qof wax kariya waaye, waa qof oo chef ah who reads the recipe. wuxuu akhrinayaa HTML-ka and prepares a dish. wuxuu diyaarinayaa dish ama wuxuu diyaarinayaa saxan cunto ah oo macaan that can be seasoned and modified with JavaScript. Okay? So marka basically browserka waxaa waa chef, wuxuu fiirinayaa okay, inta waxaa ii yaallo HTML-kii, DOM-ki waa kanaa, JavaScript-na waa taasaa. Okay, what should I do? Now HTML-ka soo qaad, DOM-ka u sheeg in HTML-ka wax iska bedeshay, DOM-ka ha bedelo. Now u sheeg JavaScript inay wax ka bedesho DOM-ka. DOM-ka marka wax laga bedelo, automatic reflection-ka wuxuu qaadanayaa waa HTML-ka, automatic website-ku isbedelaya. Okay? So it's the other way around too. haddaad wax ka bedesho HTML-ka dhinaca website-ka, DOM-ku isbedelaya. haddaad DOM-ka wax ka bedeshid, HTML-ku isbedelaya. So that way DOM-ku wuxuu leeyahay marka methodyo aan isticmaali karno oo JavaScript ku shaqeyn karto. waana tusi doonaa hadda kuwaas. Okay, so basically marka DOM-ku wuxuu leeyahay dhowr, wuxuu leeyahay markii ay la kala bixibixiyo wixii, so object-igi, so elements-ka sida camal HTML tags-ka sida div iyo kuwaas waxaa la dhahaa element nodes. element nodes magacyadooda waaye, this is the main names, magacyada lagu yaqaano waaye. So haddaan ku dhaho element nodes-ka, haddaan ku dhaho ama elements ama nodes aan ku dhaho, micnaha waxaan ka hadlayaa HTML tags sida camal div, h1, paragraph, kuwaas oo dhan waxaa la dhahaa markii la joogo DOM-ka waxaa la dhahaa nodes aa la dhahaa ama elements. wixii qoraal ah, anything oo qoraal ah oo ku dhex jiro sida camal hello world, wax kastoo qoraal ah, any text waxaa la dhahaa text nodes. wax kastoo attribute ah, let's say camal href, id, class, yaa isiin karo attribute kale oo src oo ujeedaa, any other attribute. ka waran sawirada maxaan gelinaa? there's attribute of image. image waxaa waye waa tag, that element waxaa waye waa HTML tag. image gudihiisa maxaa kusii dhex jiro? alt. Yep, alt waa attribute waaye. So anything oo aan ahayn wuxuu ku bilaabanayo elementiga, wixii gudaha ku jiro oo la qeexaya sida camal id, class, source, alt, all that waxay noqonayaan waa attribute. So taasna waxaa lahaa attribute nodes allah. So just waxaa magac ahaan markii bilowga aa fiirinaysid DOM-ka sida lagu qeexo waa kuwaan. Okay, waana siin doonaa slide-kan. halkan ayagoo lasii kala bixibixiyey saa ujeedid, HTML-kan kore waxaa waaye waa kan waaye. HTML-kan is right here. waxaa weeye waa root element aa lahaa usually. You could also say waxaa weeye waa node waaye ama waa element. Headka waa element waaye ama node. You could say node too. Element, node, element waaye kan soo ujeed waa text qoraal waaye. Contactaas waa qoraal. So waxaa leedahay text node waaye. href-tan waxaa weeye waa attribute node. Okay? Attribute waaye. So that's si u kala baxaan waaye markay noqoto DOM-ka. Si u qeexa waaye basically. Accessing the DOM with JavaScript. haddaan rabno JavaScript iyo DOM-ka haddaan rabno inaan isla xiriirino. JavaScript is the main tool to interact with the DOM. JavaScript waa halka wax ama the main tool oo lagula xiriiro DOM-ka. We access the DOM by using two methods aan ka wadaa. laba method aa jirto mainly la isticmaalo hadda. waaga hore kuwa kaloo badan aa jiro oo arki doontid, waana isla fiirin doonaa. laakiin labada ugu muhiimsan ama labada method ama labada function
oo DOM-ku uu leeyahay. This is the DOM language, ma ahan JavaScript ma aha. DOM-ku wuxuu leeyahay mid waxaa la query selector, midna waxaa la query selector all. It's very simple, right? Query selector wuxuu select garaynayaa element. So let's say camal waxaa rabtaa H1 haddaad rabtid inaad select garaysid ama soo jiidatid, waxaa rabtaa inaad ka beddesho, waxaa leedahay document query selector H1. And then waxaa rabtaa ka beddeli kartaa. That means waxaa beddeli kartaa qoraalkeeda by saying dot inner text aa leedahay. Inner text waa method i leedahay DOM-ka iskale. Inner text macnaha qoraalka ku dhex jiro waaye. Qoraalka ku dhex jiro maxaa waaye? Waa basically whatever oo let's say camal hadduu ku dhex jiro hello world or whatever uu ku dhex jiro, then qoraalkaasaa la bedelaya, waxaa lagu bedelaya welcome. Okay, so let's say camal hadduu yahay uh, H1 haddii tahay something like this. H1 sorry farta, let me change the color. haddii tahay H1 hello world, markii la bedelo waxay noqonaysaa H1 welcome ay noqonaysaa. Simple, right? So inner text waa method ka mid ah ayagoo badan oo ay tusi doonaa oo reference ahaan meel u yaalo. So waxaa leedahay query selector elementiga soo jiidan saarta waxayna ka bedesho, dan waxaa leedahay query selector all waxaa loo isticmaalaa ayagoo badan haddii jiraan. So let's say camal waxaa rabtaa inaad bedeshid all H1 koo dhan websitekaada ku jiro inaad bedeshaa rabtaa. So waxaad isticmaalaysaa query selector all isticmaalaysaa. Okay, so that's the difference u dhexeeya. So labadan method haddaad taqaanid dan uma baahna wax kale. Kuwa kalaa jiro oo dadka arki doontid waxaa ka mid ah document dot get element by ID oo saas u qoran. Get element by ID oo method waaye. waxaa ku jiro DOM ku jira. Get element by ID waxaa laga wadaa wuxuu meesha ku qoran. Maxaa laga wadaa? ii sheegi karo. It literally says that get element by ID. yaa ii sharaxi karo waxa laga wadaa taas. I think it related to the class. So it says get element by ID. معناها classka ID wixii ku jira ku soo baxa. ID-ga soo jiid waaye. So let's say camal markaa haystid element, let's say camal waxaa haysataa div ID is equal to let's say camal logo. Now waxaa kusoo jiidan kartaa get element by ID waxaa laga wadaa inta waxaa gelinaysaa, you just put in here, I don't think I can edit it, but inta waxaa gelinaysaa logo aa gelinaysaa, just put logo here, quotation aa gelinaysaa logo. Okay, waxaa kaloo jiro get element by class name. Document dot get element by class name. Saasay u qoranta exactly. It's like basically waa how I camel case waaye. Camel case maxaa laga wadaa? erey kasto aan ka ahayn kan ugu horeeyo wuxuu ka bilaabaa xarafkiisa capital. Get element by class name maxaa laga wadaa? Down markuu elementiga yahay class, right? So if this one is like div class is equal to logo hadduu yahay, then that means inta waxaa kusoo jiidanaysaa logo. So get elementigan divka waxaa kusoo jiidataa classkiisa, kan waxaa kusoo jiidataa ID-giisa. saas laga wadaa bas. ayagoo badanaa jiro get element by name, get element by this way jiraan, laakiin kuwaasoo dhan waxaa uga maarmi kartaa query selectorka. You don't have to use kuwan, kuma qasbanin. Query selectorka wuxuu ku fiican yahay sida waxaa u isticmaalaysaa CSS-ka. waan arki doonaa example, I'll show you a whole example soo shaqeeyo. si CSS-ka u isticmaalaysaa micnaheeda waxaan ka wadaa markaad gelinaysa halkan, let's say camal hadduu class yahay inta waxaa leedahay query selector H1 haddaad by class haddaad inaad soo select geliso waxaa leedahay dot inta waxaa gelinaysaa class name-ka. haddaad ID haddaad ID-ga maxaa loo isticmaalaa inta let's say camal CSS aan markaa ID ahaan soo jiidanayno meeshaan dot ka isticmaalayna maxaan isticmaalaynaa? yaa xasuusto hashtag. Yep, CSS gudaheeda waxaan soo jiidanaa hashtag. inta waxaa gelinaysaa hashtag, boom, uu ku shaqeynaya. So query selectorka wuxuu ku fiican yahay sida CSS-ka u shaqeynaya. So element HTML ku jira haddaad inaad soo jiidato waxaa kusoo jiidanaysaa sida CSS-ka u soo jiidan jirtay, which micnaha markaas aad u baahnayn inaad dhahdid get element by ID or get element by class name uma baahnid, because waa labadaba intaa ku samayn kartaa. So waxa dhan waxaa uga maarnaa query selector. Okay, we'll see inshallah example arki doonaa. haddaa fahmin is okay. So let's do
some coding. Before that, wax su'aala questions. General overview gaan waxaan ka hadalnay. All right. Okay, so let's do aan sameyno marka let's do some coding. Aan sameyno oo DOM-ka ah. So DOM-ka waxaan u baahannahay inaan soo jiidano. We need to project kalaan sameynayna. So kan naga xir. Kan arrays ku ahaa. I'm gonna close that. Mid kalaan furanaynaa. Mid kalaan furanaynaa project-gan. Project-gan waxaa la dhahaa Gebi Planets aa la dhahaa. Saan u egyahay. This is what it looks like right now. So basically website waaye. Waxaa ku jiro planetska. If you click this, it shows your planet. If you click this, it shows you a different planet and information-ka wuu isbedelaya. Saa u jeedid meesha waxaa kasoo tusaa isku midkii waaye. Laakiin markaan planet-ka taaban waxaa isbedelaya sawirka iyo information-ka isbedelaya. Inta kale iskaga mid waaye. You see? That's very maxaa la dhihi jiray, very smooth. Website-ka refresh ma sameynayo. Macnaha lama soo jiidanayo waxba. All that stuff uma baahni refresh. You just switching la sameynaysaa bas. waxaan isticmaalaynaa same HTML, same CSS aan isticmaalaynaa. Laakiin waxaan kala bedelaynaa datadii aan kala bedelaynaa. Okay? We're just changing the planets yaan bedelaynaa un bas. By default markii la soo furo planet kuma yaalo. And then after that haddaan click siino planet soo baxaya. Okay? So that's waxaan dhisaynaa tan maanta insha Allah. We'll try to build it. Zero kuma soo bilaabina qaybtaan baan dhisaynaa insha Allah. We're just gonna build qaybtaan. Inta kale iyo menu-gaan soo bandhigaynaa. All right, so let's put this back here. All right, so waxaan furanaynaa project-ga. Project-gu noo sii bilaaban yahay. Waxaan haysanaa HTML-kii. So HTML-ka wax badan kuma jiraan. There's not much. Waxaa ku jiro xogaa yaro header ah. Header-kan waxaa ku jiro some elements aad taqaanaan iyo kuwaada aqoonin. Title-ka waa garanaysaan. Viewport-ga waa garanaysaan. Yaa xasuusta viewport-ga maxay u taaganta? Shaqadeeda maxaa waaye? What is the viewport? Yes, Meta. You need for that viewport, the people can see. People can see, It okay. depends on the size of the screen. The size of the screen. Okay, exactly. Yep. So viewport waxay la shaqeysaa responsiveness, right? So mobile responsiveness. Ama any device. It helps you with maxaa la jiro, wuxuu ka caawinayaa wixii la arkay. Yeah, exactly. So this one inaa xasuusataan waaye because waa responsiveness-ka markasta u baahantiin. Any website u baahan tahay. Teacher, I have a question. Ha. Why are you using two Meta? Do you need this other one too? So meta-ga waxyaalo badan aa gelin kartaa. It doesn't have to be hal xabo. So meta basically waxaa waaye just wax ku saabsan website-ka waaye. So this is about the website. Tan ugu horeysa character sidaa lahaa. This one usually waxaa loo isticmaalaa. Let's say camal website-ka darti inuu soo bandhigo luqado kale. So let's say Chinese ama Arabic wax noocaas camal ah. So let's say camal website-kaada haddii aadan rabin markii luqad kale lagu furo in uu isku dhex yaaco. Englishka waa by default, laakiin luqadaha kale it will decoding Allah, language decoding. Basically wuu fiirinaya wuxuu leeyahay okay luqadda Carabi waaye saan usoo bandhigaynaa. Instead of some random stuff aan tusayno Carabi ahaan usoo bandhigaynaa, Chinese ahaan usoo bandhigaynaa. It's good to have character set. Number-kan waxaa waaye waa basically habka oo decoding-ka loogu sameynaa luqadda waaye. You could do more research aan sameyn kartaa insha Allah, but that's what it's about. All the time in website-kaas ku yaalo way fiican tahay because waxaa laga yaabaa inaad Carabi yar gelisid, maybe waxaa laga yaabaa qof in uu waddan kala joogo uu translation website-kaada ku sameeyo uu bedel Carabiga ama Chinese ama luqadaha aanan ahayn Latin aan ahayn. Title-ka waa garanaysaan. Tan waxaa weeye waa font aan kasoo jiidanay Google. So font marka soo jiidanay CSS-ka loo geliyaa. Tanna waa another font kala soo jiidanay. Tan waxaa waaye waa, let's see, what is this one? It's a CSS, I don't know font. These are all fonts. Okay, and then CSS kanaga caadiga ahna waa kana. Okay, so by the way, Google waxay leeyihiin free fonts. So haddaa fonts u baahan tahay waxay leeyihiin about hundreds of fonts oo free ay leeyihiin. Just linkigooda la soo jiidanaysaa. Website suu egaya camal basically. Qoraalka website suu soo baxaya. So if you go to Google Fonts, waa 100% free. Google Fonts, waa kana. Browse gareyn kartaa. There's millions of them. Not millions, hundreds of them. Jiro. And different languages hataa way jiraan.
anoo soo xarta inta ku qoran kartaa. So let's say camal if we say Gabi school ama Gabi planets inta kaaga soo baxayo wakaasa you could say waxaad dhigi kartaa playful and then fonts oo playful ka kuu soo baxaya and then you could just mid hadaad inaad mid hadaa ka heshay let's say camal we do something like cute. Maybe we like this one. I already have a hard time choosing. Let's say this one عمل. You could just say get font and then حديك you could embed font to the website. So embed wuxuu ku siinaya markaa qaybtaan ku siinaya. You could just copy qaybtaan and then waxaad gelinaysaa meesha heerarka kore la gelinaysaa. You could just put it like this, like that. And then from here on website kaada fontigiisa wuxuu ekaanaysaa sidan camal u ekaanaysaa. San camal. Of course waa ina adiga aad kala habaabayso waxyaala qaarkood laakiin inta badan you don't have to do anything automatically. Okay, so Google fonts were free waaye. There's hundreds of fonts. Okay, so and then badiga waa kana we have the body and waxaa noogu jiro waxyaraa noogu jiro ma badno qaybta hore waa just that waa loogadii iyo wixii waaye. So this is the head area. qaybtan waxaa waaye waa navigation key. So waxaad intusay oo Jupiter, Mercury, Venus, all that. saa ujeeda waxay leeyihin waxyaala kale leeyihiin waxay leeyihin waxa la dhaho data tag leeyihin ama attribute. Datadan basically waxaa waaye waxaan isticmaalnaa magacaan inaan JavaScript u sheegno dhahno markii click la siiyo Venus ama Earth markii click la siiyo waxaad soo jiidataa information ku saabsan. So kan haddaan dhahno waxaa laga yaabaa kan capital waaye this and that uma baahne kan lowercase waaye. So you could always use this one. I'm a data set at I'm a data and then planet. So I do the hamaka yeerinayso waxa leedahay data da magaceeda yahay planet soo jiido and then min middle soo jiidaya. You could loop through them. Macna loop garan kartaa. We'll see inshallah arki doona JavaScript ugu jiro. Inta waa main area waaye oo meesha lagu soo bandhigayo planetska. Saa ujeedid waxaa ku jiro ID la dhaho planet info waa kana soo jiidanayno oon kusoo bandhigayno planets kala duwan. By default waxaa ku jira message ka dhehaysa soo dhawow. So haddaan inta ku laabano meesha if you refresh message ku horeyso waa kana welcome. This is it. That's our welcome. Okay. And then markii click la sii planet waxaa isbedelaya message kan. So by default waa message kan and then markaa planet ag siino isbedelaya. Planetska wixii inta kuma jiraan waxa dhan waa JavaScript waaye from here on. So JavaScript ku maamuleynaa. So waxaan dhan arkaysaan halkan all this you see like this is JavaScript waaye. Click waxaan JavaScript soo bandhigayso. Okay. What else? And then the footer. That's it. And then waxaa haysanaa script file aan samayn doono. Let's create that. Script.js waa JavaScript weyn. That's it. wax su'aala so far. And then CSS ka jiro which is basic website ka qurxintiisa waaye. wax su'aala intaanan JavaScript gudaha u gelin. inta soo jeed inta la xiriirayna hadhowda JavaScript inta soo jeedinayna ID-gan waxaan leenahay wixii planet information-kiisa meeshan ku soo bandhig. Then waxaa la replace gareynaa div-kana meesha laga bixinayaa waxaa la gelinayaa planet information sawirkii magacii title ku wixii yaa la gelinayaa. Any question? All right, let's go to let me see qof soo geliyo su'aal. I want to make sure qof kasta aan uga jawaabo wixiisa. Okay. If we go back to here, scriptigan waxba nooguma jiraan hadda scriptiga. Okay, waa baraaweyn karnaa inuu noo shaqeynayo. You could just say cancel log test hadii kartaa and then waxaan fiirinaynaa let's open this. Kana waxba nooguma jira hadda kan click siiso waxba soo baxayn. See there's nothing, there's no click. Cancel log wakaasa test. Okay, good. So haysana waxaan u baahnayn. So halkan marka waxaan soo jiidinaynaa planet data aan soo jiidinaynaa datada planetska. So planetka waxaan gelinay an object aan dhex gelinay. So I'm just going to copy the planet data. waxaa ku jirta object waa kana. So this is basically waxaan act garaynaynaa waxaan iska dhigaynaa inaan kasoo jiidanayna database camal aan ka dhigaynaa. So we're just doing waxaan leenahay waxaan soo jiidanay Mercury waa kana informationkiisa waxaa ku jira magaciisa imagekii descriptionkii factskii ku saabsanaa. I don't think factskii aan soo bandhignay markaan website soo bandhigaynay. I'm not sure if we did that.
And then waxaa ku jiro Venus waa kana informationkiisa. So waa object within objects waaye. You could also say array waa dhihi karnaa, array within an object waa dhihi karnaa. But the good thing is like object markaa dhahno inta magacaan siin karnaa mid kasta, you see. So mid kasta magacaan siina gooniya. Haddaan aan array halkaan magac ma siin karno. And we can do this. Saa ma samayn karno. Okay. And then now shaqadanada waxaa marka inaan dhisno datada haddaan qaadno in aan function u sameyno functionkaas uu dhiso HTML-kii kadibna uu asagoo isticmaalaya DOM-ka inuu kusoo bandhigo meeshaan. That's the goal. Okay. So let's do that inshallah. So waxaan sameynaynaa inta marka so waxaan sameynaynaa waxaan leenahay create a function that builds HTML, CSS, and CSS for the planet using DOM. Okay, so sida u ekaan lahayd markaan soo bandhigin waa kana waxaa haysanaa waxa la dhaho HTML structure file la dhaho. Basically waxa waaye waa example sida u ekaan lahaa kaarka soo bandhigayo planetka. So this is the example waaye. So basically marka hore div u baahannahay, image u baahannahay, waxaan kaloo u baahannahay div kale oo soo bandhigayo title-kii halkan iyo description-kii. Okay, so if we go back, let's see, if we go back here, waa kana. So we did it. So waa sawirkii, planetka magaciisii iyo description-kii soo bandhigayo. So basically marka HTML-kan waa intaas waa. Waa copy garaysanaynaa, waxaan geysanaynaa meeshaan. So inaan dhisno waa, waxaasoo dhan inaan ku dhisno waa JavaScript. We have to build all this with JavaScript. Right? So keep in mind. So waxaan sameynaynaa comment out. Annagoo fiirinayno, waxaan ku dhisaynaa JavaScript. I'll show you how to do that. Why is it not working? And how do we comment out this? No, it's not commenting out. Yeah, like that. So comment out ku sameynay. Remove this. So intaanaan dhisaynaa marka. So to do that function aan sameynaynaa, waxaan isticmaalaynaa DOM-ka, waxaan ku bilaabaynaa div-kan, waan dhisaynaa image-kan dhisaynaa, div-kan kala dhisaynaa, h2-ga, paragraph-kan dhisaynaa, and then datadan oo qoraalkan waxaan kasoo jiidanaynaa, objects-kan kasoo jiidanaynaa, right? Jupyter magacaan waxaan kasoo jiidanaynaa object-ga, sawirka waxaan kasoo jiidanaynaa object-ga, waa kana image-a jiro. Okay? So waxaan isku lifaaqaynaa HTML-kii aan ku sameynay JavaScript iyo objects-kaas kore dataduna si isku dhex lifaaqaynaa. So let's do that. Waxaan sameynaynaa function la dhaho display planet function, display planet function la dhaho. Okay? Let's just call it that. Wuxuu qaadanayaa functionkan informationkii planetku qaadanaya. So or we're just going to give it planet name. Planet name kan siinaynaa, and then wuxuu kasoo jiidanaya datada halkan, wuxuu siinayaa oo wuxuu leeyahay planet name hebel ahayaa isoo qabo. You leeyahay. Okay? So meeshaan marka waxaan ku dhisaynaa HTML-kii. And before we do that, waxaan soo jiidanaynaa meeshii waxaan lagu soo bandhigi lahaa. Functionka meesha lagu soo bandhigi lahaa. So HTML gudaheeda haddaan tagno, waxaan haysanaa planet info wax la dhaho. Haddaan rabno inaan soo jiidano planet infogaas, waxaan sameynaynaa meeshaan kore. Get the parent element to connect the function below. Okay? So habka ku soo jiidanayna saan waaye. So waxaa leedahay marka hore variable aad sameynaysaa. Waxaa leedahay const. Magaca waxaa u bixinaysaa waxaan qasab ma ah, laakiin you could just say planet info waad dhigi kartaa. Waxaa leedahay equal to document dot daaima maxaa niri documentiga laba wuxuu leeyahay, laba method uu leeyahay. Yaa xasuusto mid ka mid ah. document.id Get element by ID, get element by class name. Kuwaas waxaan niri kuwaas waa habkii hore oo hore la isticmaali jiray. Habka cusub oo la isticmaalo query selector. Habka cusub waa query selector ka waaye. So from here on we're using query selector. And then just waxaan leenahay query selector ka CSS ka waaye, soo maana dhihin. So that means kan ID waaye, planet info ID waaye. Haddaan rabno inta inaan gelino, waxaan sameynaynaa ID-ga muxuu wataa markii CSS ka aad
uga yeeraysid. How do you select the element ID CSS gudihiisa? Saan ma dhihi karnaa? Can we just say planet info? Keep in mind waa ID waaye. So ID markaa u yeeraysid CSS ka saa uga yeeraysaa. waa inuu wato hashtag soo ma? Right? So query selector wuxuu shaqaysaa exactly like CSS ka. So hashtag ayaa gelinaya waxa leedahay. So now elementigaas wuxuu soo jiidanayaa kan variablekan waxaa ku jiro intaana ku jirto. Right? Intaasa ku jirto. mid kale aan soo jiidanaynaa oo navigationka ah kana hadhowda isticmaalana dhimala waa kana planet navkan hadhowda isticmaalana hadda ma isticmaalano but we're just gonna keep it here so let's call it planet nav document dot query selector isagana id waaye so we're just gonna give it the id okay so labadaas kor inoo joogaan hadhowda isticmaalana we'll come back for them insha allah so function gudihiisa marka waxaan rabnaa in aan dhisno HTML kan. So let's do that. Before HTML ka dhisin, step yaan sameynayna. We're gonna create steps. Step one. Step one. Waxaan sameynaynaa, waxaan soo jiidanaynaa datada kor ku taalo. We're gonna grab all this data hal mar and soo jiidanaynaa. Get the planet data. Okay? So variable aan sameynaynaa waxaan leenahay current planet is equal to waxaan leenahay planet data waa data magaca waa meesha ku yaallo magaca datada leedahay waxaan leenahay and then waxaan kasoo jiidanaynaa magaca planetka so we're gonna say magaca planetka daran inaan kasoo jiidano waxaan leenahay we already have that planet name intaa ka keena where did we get the planet name from yaana siiye planet nameka functionkaana siinaayo function markaan u yeerno waa inaan siino something like mercury earth waxaas inaan siino waaye right so markaan u yeerino waa inaan siino magacii planetka and then wuxuu sameynaa shaqadii sameynaa markaa shaqadii bilaabaya okay so that's the step one datadaan u yeeranay so hal planet uu noo soo jiidaya marka kan hal planet one planet information uu noo soo jiidaya so get waxaan leenahay inta markaa get one planet data let's just call it that step two waxaan leenahay clear the existing HTML content okay so by default markii browserka soo load garaysid so if we load it waxaa ku jiro welcome this and that ku jiro so we want to clear this marka functionka loo yeero inaan meesha ka bixinaa rabnaa because waxaan gelinaynaa wax cusub aan gelinaynaa meesha so haddaan rabnaa clear garayno we just say waxaan leenahay waxaan u yeerinaa planet infogaan u yeerinaa which is the basically waa kana qaybtan waaye planet info waxa ku jiro meeshaan dhan tirtiraan leenahay so to do that you just say planet info okay dot waxaa leedahay inner HTML equal to nothing set to nothing dhihi kartaa like that inner HTML maxaa laga wadaa waa inner HTML waa elementigan HTML-ka gudaha ugu jirto so divka everything oo ku jiro dhan bixi waa meesha ka bixi inner HTML aad looma isticmaalo inta badan so make sure waxay kaloo leedahay some security risk leedahay hadda u isticmaalaysa application weyn but usually applicationada yarka iska caadi waaya meelo qaarkood ma fiicna in loo isticmaalo maxaa yeele waxaa lagu samayn karaa waxa la dhaho cross-site scripting waxa la dhaha lagu samayn karaa dhinaca hackinka so inner HTML inta badan application weyn haddaa samaysid softwarada qaarkood way flag garaynaya waxay leeyihin oh no inner HTML waa fududahay in lagu sameeyo attack in lagu sameeyo website laakiin for this one way noo shaqaynaysaa step 3 waxaan leenahay waxaan dhisaynaa divka ugu horeeya this div aan dhisaynaa let's do that divkan wuxuu wataa class la dhaho planet content so to do that waxaan isticmaalaynaa domka so waxaan leenahay const planet magaciisa aan u bixinaynaa oo magaca class ku qoran waxaa waaye planet content let's call it planet content leenahay document
so markay noqoto DOM-ka element cusub markaa sameynaysid waxaa leedahay create element simple right create element adii waxaa sheegaysaa elementiga rabto inuu sameeyo which is diff hadda diff aan sameynayna ma jiro yaa ogow diffkan ma jiro annagaa zero kasoo bilaabana dhisayna kasa waa sameynay naa wuxuu naga rabaa diffkan inaan wax gelino maxaa ku dhex jiro diffkan muxuu leeyahay wax kaloo wataa muxuu leeyahay attribute le what is the attribute if you look at this muxuu kaloo leeyahay diff uu leeyahay so class ma laha so we need to add the class too so ma so to do that waxaan sameynaynaa classkan ku dareynaa so inay la socotaan waaye so as you can see here markaan saan dhaho diffkan attributekiisa waa class so kuwa kalena waa idin weydiinaya so keep in mind mid kasta waa idin weydiinaya muxuu wataa waa htmlka caadiga soo barateen waa waxba isma bedelin so class wataa la dhaho planet name so just add that so to add that waxaan yeerinaa variable kaata sameynay planet content dot waxaan leenahay we're just gonna say dot class name aan leenahay class name markii javascript lagu jiro ma dhihi karta class sababtoo ah javascript class wax kale u taqaanaa so you have to say class name we're just gonna say planet content class namekiisa waxaa waaye planet content so divka hadda waa dhamaystirnay that's it so wuxuu leeyahay divkan waxaan ka wadaa qaybtan divkan bese kuwan gudaha weli maan dhamaystirin laakiin divkan bese intaas le waaye waxaan nidhi document create element divkii and waxaan nidhi soo qaaday variableka waxaa ku dartaa class la dhaho planet content okay so that's step 3 basically waxaan leenahay create the main div okay step 4 waxaan sameynaynaa we're going to create the image okay tan yaa iga caawin kara marka so let's say waxaan leenahay constant waxaan leenahay planet image document inta maxaan leenahay marka document what are we going to say mid cusub aan rabnaa inaan sameyno create element yep we're just practicing kora ku sameyna right now create element waxaan rabnaa inaan sameyna kan image kan aan sameyna rabnaa this one aan midka sameynayna so maxaan gelinaynaa halkan marka what are we going to put right here remember kan diffka waxaan gelinay diff aan gelinay yeah igu soo celi what did you say image sida oo hadda uu u lahaay dib oo kale galaas ay ADC u lahaay kan AD ma lahan hadda dib uu u lahaay muutay AD oo banana content yeah so diffku waa sameynay now image ka joognaa image ka daarno inaan sameyno midka ugu horeeyo meeshaan qofaa soo geliya meesha chatka ujeedaa I see that but inta waxaan gelinaynaa elementigaan gelinaynaa so element ama tag so this is the one aan gelinayno diffka waxaan gelinay diff kan waxaan gelinaynaa image you see it's not complicated so waxaa leedahay that create element div waxaan gelinay diffkaan gelinay create element markaa dhahdo waxaa u baahan tahay elementiga u baahan tahay ama tagga u baahan tahay so inta waxaan gelinaynaa img see because img ku bilaada elementiga now kuwan kala u degayna marka kuwan xogaa way ka yara duwan yihiin so let's start with the image-ka laftirkiisa so waxaan leenahay planet image dot haddaad inaad sawirka geliso waxaa leedahay dot src aa leedahay is equal to meesha waa marka meesha wax isbedelayaan doo soo laaban doonaa si loo gelin lahaa sawirkii waxaan kaloo u baahan inaan gelino altigi all we have to do is waxaan leenahay planet image oo ah variablekan korka aan ku sameynay dot waxaa leedahay alt san waan geli doonaa wixiis waa intus doonaa midka ugu dambeeya waa classki waa css-ki waaye waxa uu leeyahay css class la dhaho planet image kaas qof iga caawiya u baahna see u gelinaynaa haddaan rabno inaan gelino css-ka planet image yep planet image dot maxaan gelinaynaa halkan class name yep class name hab kalaa jiro loo sameeyo waxaa jiro waxa la class list waxa la dhahaa jiro class list and waxaa leedahay dot add and then saasaa ku daraysaa there's different laba habaa loo sameeyaa that's it yep
thank you qofka comment soo qorna ujeeda I see it. Thanks. class name waa ugu markasto markaa ku ما jirto لكن مو سوين yeah go ahead so labadan way ka duwan yihiin waxyaalaha kale sababtoo ah sourciga waa imageki waaye imageka intaan kasoo jiidanaynaa sawirka intaan kasoo jiidanaynaa where is that located intuu ku yaalaa planetka informationkiisa horta intaan kasoo jiidanaynaa kulligeed yaa ii sheegi karo informationka planetka oo dhan intaan kasoo jiidanaynaa sawirkiisa titlekiisa wixiisa intay ku jiraan anyone Gabi school. gabi school okay um, koraan ku qeexnay waxaan informationkana kor ku qeexnay maxaa waaye waxaan what is this waxaan dhan maxaa waaye Document. ha laakiin maxay u tahay what is this maxaa waaye maxay yihiin micnaha like maxaa ku jira meesha planet data. okay so planetka informationkiisa intaa kasoo jiidanaynaa right because Planet data. Planet data. objectigi waxa watay waaye planet kasta wuxuu ku saabsanaa so haddaan u baahannahay sawir haddaan u baahannahay titleka planetka haddaan u baahannahay descriptionka planetka waxyaala kale uga baahannahay intaan kasoo jiidanaynaa datadan marka waa tana ayadoo variable la sameeyey right here okay so planet data waxaan siinay this indexkanaan siinay oo magaca ah so tan waxaa waaye wax xasuustaan objectiska markaan soo jiidanayna laba habaa loo soo jiitaa midna waxaa waaye waa dot notation midda kalena maxaa waaye dot notation iyo planet data yep so markaan object wax kasoo jiidanayna laba habaa usoo jiidanaa waa barana markaan object baranaynay planet datadana objectay ku jirtaa so laba habaa usoo jiidanaa wax one is a dot notation mid kalena muxuu ahaa yaa xasuusta راكد in bracket yep bracket notation thank you so this is bracket notation waa anagoo dhahna inta camal anagoo dhahna waaye earth so now earth haddaan rabna aan soo jiidano haddaan dhahna planet earth haddaan dhahna intuu ka imaanaya datas intay ka imaanaysaa haddaan dhahna planet earth planet data ogow waa objectiga magaciisa waaye intay ka imaanaysaa tan planet datada intee waaye intay ku taallaa I think there's a disconnect planet data waa objectiga aan weyn waaye this is the object the name of planet data la right so just keep in mind planet data da aragtid waa objectiga aan dhan waaye so haddaan dhahno planet data earth haddaan dhahno micnaheed waxaa waaye qaybta earth bas noo soo jiito waaye anagoo dhahnay sun waa kana where is earth somewhere in here waa kana okay so intaa noo soo jiid anagoo dhahna waaye intaa bisu soo jiidaya okay hopefully that makes sense so planet data earth so like inta earth dhehi lahayn waxaan rabnaa planet kasto inaan soo jiidan karno because haddaan saan dhahno waa hard coded waay waa xasuustaan waxaan ka hadalnay ma rabno inaan wixii hard coded ka dhigno waxaan rabnaa inuu marba noo soo jiido planet kala duwan so waxaan leenahay already waxaan sanaa planet name wax la dhaho so waxaan ku bedelaynaa planet name so functionkan waa generic waay micnaha ma soo jiidana specific planet shuqul kuma laha ma dhaheno display planet hebel waxaan leenahay any planet soo bandhig so now marka current planet waxaa ku jiro planetka aan joogno midka aan click siinay yaa ka wadnaa so datadan current planet waa planetka joogno so inta waxaa leedahay marka waxaa kasoo jiidanaysaa sawirkaa kasoo jiidanaysaa so you can use the dot notation markaas so sawirka waa kana so waxaa leedahay marka inta waxaan leenahay current planet dot image easy because sourcega waa image waaye kana waxaan leenahay current planet dot altiga badanaa waxaa waaye just magaca planetka waaye you can just say name altiga magaca planetka waa kana waa venus camal or whatever earth does that make sense wax su-aal hadda meeshan saan usoo jiidana waxyaalo badan aan meeshan ku barnaysaan saa ka hadlay
haddii object aa fahmin waa ku wareereysaa haddaadan fahmin bracket notation dot notation sida wax loo soo jiito all that stuff objects iskugu dhex jiraan in object la dhex gelin karo waxaasna haddaa fahansanay waa adag tahay so that means you have to practice cashar kasta inaad practice garaysid waay it's very important inaad practice garaysid haddaa mid ka boodid oo dhahday midkaan I'm just gonna make it easy for myself then waxa waaye wuu kugu istaagaa kuwa soo socda kugu istaagaya so now waxaan isticmaalayna wixii hore usoo baranay which is bracket notation dot notation objects si u shaqeeyaan all that stuff inshallah so keep that in mind so now waxaan hadda ku jirnaa DOM aan ku jirnaa so tan inaad baratid waaye document dot create element waxaa markaad element cusub samaynaysid waa HTML tag markaad samaynaysid waaye haddaa rabtid inaad ku dirtid class camal waxaa leedahay dot class name haddaa rabtid inaad ku dirtid sawir waxaa leedahay dot src haddaa rabtid alt haddaa rabtid inaad ku dirtid dot alt okay so let's move on so sawirku waa naga dhamaaday hadda we did the picture next step waxaa diffkan kale we need to create another diff so diffka hore wuxuu ahaa planet content u ahaa so step 5 how I create second diff I think magaciisa inuu yahay waxaan leenahay planet details okay so waxaan leenahay waxaan ku magacaabaynaa kan planet details is equal to document dot create element inta maxaan gelinaynaa remember waxaan sameynaynaa diffkan halkaa maxaan gelinaynaa what are you gonna put there class waxaan sameynaynaa diff aan sameynaynaa we're creating a diff so diffkana soo jiidanaysaa weli maana gaarin I think it's class planet classku ku xigaa ha so inta waxaa leedahay diff so now next waa classka wey so waxaa fiirinaysaa elementiga fiirinaysaa waxaa leedahay okay wuxuu leeyahay class la dhaho planet details soo copy garanaysaa magaca it has to be exactly the same hadii kale wax baa qaldamaayo and then inta waxaan leenahay marka inta waxaan leenahay planet details dot class name is equal to class name simple intaas waa kaas kas wax badan ma laha content waxaas ma laha now waxaa noo haray labadaana noo haray waxaa noo haray h2 iyo paragraph so let's finish those two so inta waxaan leenahay marka step 6 make the h2 the title the planet okay so inta waxaan leenahay let's just call it planet title make it obvious document dot create element inta maxaan gelinaynaa this is one kaas meenan halkaas ah maxaan gelinaynaa halkan H2. h2 h2 simple so h2 aan gelinaynaa h2 ga class ma wadataa does it have class no okay content ay wadataa exactly content is Jupyter ay wadataa so midaan mid inku cusub waaye so basically waxaan leenahay haddaan rabno qoraal inaan gelino elementiga so planet title aa leedahay dot waxaa leedahay waxaa jira habo kala duwan mid waxaa jira la dhaho inner text mid waxaa jira la dhaho text content so inner textigaa waxaa isticmaashaa text content is much safer markay noqoto dhinaca securityga text content waxaa leedahay intee kasoo jiidanaynaa text content qoraalka oo Jupyter qoraalkan intee kasoo jiidanaynaa yeah remember datada planetka waxay meel baan ku kaydsanay meel koraan ku kaydsanay step 1 maxaan sameynay what did we do step 1 banana data or banana planet data yeah. step 1 datada planetka waaye so variable aan noo yaalo waa kana we already have it so planet data ma isticmaalana because variable aan samaysanay Planet info. it's right here we have it right here Current planet. yeah the current planet is planet kan joogno waaye oo aan function kan u joogo so what about planet name planet name you can say planet name too yeah that's actually smart you can say planet name but the problem with planet name is waxaan rabnaa wixii inay ahaadaan same right so we can say here planet name I don't know we can say that planet name because function ka
waxaa la siinaa planet name laakiin ugu planet name waa lower case waa mar kasto because waxaan rabnaa inuu ahaado isku mid ahaado lower case so haddaan rabna mid oo upper case xarafka ugu horeeya yahay oo kan camal aan rabnaa we want this name kaan aan rabnaa planet name markaa dhahdid wuxuu soo jiidanayaa mid oo midkaan soo jiidanaya this wuxuu soo jiidanaya so lower case m y kan lower case upper case m y so that's only difference so waxaan leenahay inta meeshaan dhin leen planet name waxaan leenahay current planet dot name simple right current planet wuxuu noqon karaa any planet wuxuu noqon karaa earthka and then earth dot name marka dhahdo nameka kana kusoo baxaya mars dot name haddaa dhahdo waxaa kusoo baxaya mars okay so current planet waa waxa annaga aan haysano waay mar kasta oo data aad soo jiidanaysid waxaad kasoo jiidanaysaa current planet always okay so waan sameynay h2ga waxaa noo haray paragraphka so paragraphka let's do that too quickly inta waxaan leenahay step 7 aan marayna hadda get the data okay waxaan leenahay create the paragraph okay so waxaan leenahay const waxaan leenahay planet let's see I think it's like a description so let's call it planet disk aan leenahay description aan soo gaabinaynaa inta waxaan leenahay marka document dot query selector inta maxaan gelinaynaa this one aan midkaa sameynayna maxaan gelinaynaa halkaas B b tag yep b beta exactly ma wadato wax class ah so waxay wadataa data so what description waay which is this one it's descriptions right here so we're just going to use this word description waxaan leenahay planet description inta maxaan ku daraynaa maxaan isticmaalaynaa qoraal hadda arto inaad soo bandhigto maxaa isticmaalaysaa content text text yeah, content dot text text content. content anything oo qoraal leh waa text content and then you just say current planet dot description is that like that so kaasoo soo bandhigno so all that is done now html-ka dhowaa sameynay problemka hadda jira waxaa markaa the only thing iskuma xirno we have to connect all of them like a lego camal inaad is connect kareen sababtoo ah meesha kore way connect karaysiin now kan waa parent elementiga ugu koreeya waaye wuxuu wataa child element la dhaho image wuxuu wataa child element la dhaho divkan wuxuu wataa laba child element mid la dhaho h2 iyo mid la dhaho paragraph saas in iskugu xirna waa we have to connect all of them like habka iskugu xiran yihiin hadda so marka ugu horeysa waxaan soo jeedinaynaa kan ugu horeeyo so we're just gonna grab the variable kan ugu horeeyey which is planet content okay so waxaan leenahay dot okay waxaan leenahay method aan isticmaalaynaa oo ina siiyey domka there's two methods that jiro waxaan leenahay append okay so method waxaa jirta la append mid waxaa jirta append a child macnaha isku xir waa append waa connect waa it's like a glue camal so append a child so planet content oo ah difka ugu koreeyo waxaan rabnaa inaan ku xirno child elementskiisa kee ku xiraynaa marka midkee ku xiraynaa ku bilaabaynaa laba child element uu leeyahay yeah image ka bilaabana image oo ku bilaabana yep so we're just gonna grab the variable image just gonna grab this intaa tegaynaa just gonna say boom waxaa naga maqan stepka ugu dambeeya halkan we're just gonna say step 8 connect all elements okay mid galay insha Allah qofka aan na hadlaynin okay so tan waa la isku xirnaa labadan append waxaa kaloo dhigi kartaa inta append child ona dhigi kartaa append waxaa weeye waa habka domku iskugu xiro wax append child waa habka iskugu xiro javascript habka iskugu xirto so append child waa javascript method appendna waxaa weeye waa domka dom method I think maybe the other way around way noqon kartaa but waa laba element oo isku wax qabanayo waa there's different ways of samayn karta too but I'm trying to simplify it okay so now isku xirnay now mid kale u baahan yahay planet contentiga wuxuu leeyahay child element kale yaa garan kara child elementigiis kale kan waay marka waxaan ka hadlaynaa hadda divkan uu leeyahay yep so divkana aadayna waxaan soo jiidanaynaa divkan waa kana waa planet details waay so we're just gonna do append
planet details. So labadaas isku xiran yihiin. Now marka after that planet details wax kale ku xiran yihiin. Laba waxa ku xiran. So what we're going to do is we're going to call planet details. Aan u yeerinaa dot append aan leenahay. Maxaa ku xiran planet details? Waa kana planet details. Yeah. H2 ga iyo H2 paragraphka. Yep. H2 ga iyo paragraphka ku xiran. So H2 ga haddaan fiirino waa kana. H2 waa planet title waaye. Intaa gelinaynaa. And then waxaa u yeerinaa mar kale planet detailska u yeerinaa. Not planet data, planet details. Dot append. And then waxaan ku xiraynaa midka ugu dambeeya oo ah planet description. Oo paragraphka ah. Planet title. So saas iskugu xiray hadda Lego waaye. We just connected all of them together. That's good. So kullu isku xiran yihiin. Now waxaan sameynaynaa markaa all we have to do now is waxaan ku xiraynaa kulligood waxaan ku xiraynaa kan koraan ku xiraynaa this one planet infogan aan ku xiraynaa. So we're gonna go down all the way. Waxaan leenahay planet info dot waxaan leenahay append. Append. And then midka ugu koreeya waxaa waaye planet contentiga waaye aan ku xiraynaa. Okay. And then waxaan soo celinaynaa we're gonna return planet info. Planet info. No, planet down. Planet info. Aan soo celinaynaa. So functionka wuxuu soo celinayaa diffkii oo iswato. Diffka ugu koreeyo wixiis wato wuxuu ku xiran yahay midka HTML-ka ku jiro ku xiran yahay everything uu wataa. So it's connected all together. Okay? So those are the steps. So meeshaan basically waxaan sameynay kuwii aan sameynaa isku xirnay sida Lego sets aan iskugu xirnay. And then kulligood waxaan ku xirnay kulligood waxay soo hoos galaan planet content oo ah diffka ugu koreeyo. Waxaan ku xirnay kulligood planet info oo ah midka bilowgan soo jiidanay wuxuu ku jiraa waa kana this one planet info is right here section kaan ku dhex jira. So everything waxay soo dhex galayaan meeshaan soo dhex galayaan markii functionka loo yeero. Okay? So now hadda waxaan naga dhiman waxaa waaye inaan u yeerno functionkan kadibna aan siino datada aan siino. So aan braaweyno aan fiirin horta inuu wax shaqeynayo. So cancelkan ka fiirinaynaa hadda then waxaan tusi doonaa sida aan uga soo saari doono HTML-ka gudihiisa. So let's do this. Let's do console.log. Function magaciisa u yeerinaa display planet. Waxaan siinaynaa planet magaciisa. So waxaan leenahay something like Earth, which is easy. Okay. So haddaan fiirina marka website-ka naga noo daaran yahay. If we go back here, refresh it. Aan fiirina console-ka naga. Is it the right one? I don't think it's the right one. Kan hoos noo dhig. It's not this one. Okay, waxaa ka qaldan meeshaan. Okay. So let's refresh. Kan ma ahan. So aan joojina and then let's restart. Okay, let's restart. Waa kana. Waxaa noo furta cancelka. Waa kana. Okay. So as you can see, waxaan dhisna waa kana. Waxay ku hoos jiraan kulli section ay ku hoos jiraan. And then haddaan furna hadda, if we open it, you see div key, planet, class key wataa, wuxuu wataa image key, wuxuu wataa description key, wuxuu wataa earth, kaasa, because earth aan siin ogow. So earth kaasa soo bandhigay everything. Muuqaal ahaana waa kana saan usoo bandhigaya. Waxaan dhisna waa kaasa. Right? So hadda haddaan bedelno, if we change, haddaan bedelno earth, haddaan ku bedelno, let's say Jupiter. Is that how you spell Jupiter? Jupiter. Haddaan ku bedelno. And refresh it. Waa kana refresh one baana intuu kasoo baxaya. Kasa, same thing. Let's refresh actually. Jupiter. Expand. Focus. Everything soo saaraya waxaan u baahnay Jupiter information, description-ka Jupiter-ka wixii dhan soo saaraya. All that information wuxuu kasoo jiidanaya meesha kore oo ay ku jiraan objectigan kusoo jiidanaya information-kaas. Okay? So uu noo shaqeynaa function-ka naga hadda. The only thing u baahan hadda waxaa markii click la siiyo meesha navigation-ka waxaan rabnaa inuu mid kasto aan u yeerno. Hadda Jupiter bis aan noo soo baxaya markaan u yeerno marna Jupiter bis waxaan rabnaa in noo soo baxo markaa click siino kan ka click siino kuwa kala duwan soo baxaan aan rabnaa. So let's do that inshallah. Taas oo sameyno. And then we're done after that inshallah. But before that wax su'aala function-ka intaanan
soo gabagabeynin qaybtaas in question sida wax isku xiran yihiin waxaan u yeelanay ah I have a question. go ahead. The dot append function. I'm not really familiar with that function. What does it do? Dot append function. So dot append waxay sameynaysaa. So now we have elements aan sameynay. We created elements. So we created waxaan sameynay div kana sameynay. So basically when you create this div, if you want to connect to child elements, waxaa ka mid ah child elements image-ka ka mid ah iyo div kana ka mid ah. Haddaan rabno inaan isku connect garan, if we want to create it like this, saan rabno haddaan rabno inaan ka dhigno, is soo hoos galaan. Like if you want to put it right next under each other, then waxaa u baahan tahay a way to tell the programka div waa parent and then image waa child element. To do that, we do planet content, which is the div waaye, and then append aan leenahay, which is like connect. Like append is like connecting two things. Planet image, connect to planet image. So now planet image is always the child element waaye. And then waxaan nidhi planet content, which is the div correct. Waxaan nidhi, so this one is like saying connect the first div to the image element, right? So we're connected. So where the image is the child element. Okay. So now every time I append everything after appending what child element to I. So how do you know child element? Is because always is under the element or parent. So below waxaan soo barnay HTML ku baranaynay and image is child element, div is a parent element. Now, paragraph is a child element, but like in parent element, what is the parent element of paragraph? What do you think? The parent details div. Parent details, yep, exactly. What is the relationship between H2 and paragraph? How They're both children of parent details div. They're both children of Diffcan, so they're siblings. Why? So we're using family terminology to in a fiirino HTML sida u shaqeyso. The relationship between elements. So appendiga wuxuu naga caawinaya marka whatever after the append is the child, right? So it makes it easier for us. Now planet details wuxuu leeyahay laba wax. It has two child elements. Planet details wuxuu child u yahay planet content, which is the div kore waaye. So it's just like connecting like a Lego amal, like connecting all everything together. Right? So there's also how do you append a child wax la dhaho. We can also Google it, inshallah. I can give you a resource about append DOM method. And okay, it's right here. So DOM wuxuu leeyahay, yeah, DOM wuxuu leeyahay append a child, JavaScript wuxuu leeyahay wax la append. So append a child does the same thing as wuxuu sameynaya. So if we see some description here, append a child method appends a node or elements as a last child of the element. Right? So it connects the last child. Let's see. There's also append, which is JavaScript element to it. And method inserts set of nodes, objects, or strings after last child of the element. So append will connect to the end of it. So connect to the end. Mid kale jirto oo opposite oo la dhaho, I think it's called append. There's another one oo la xiriirto. Prepend versus prepend. There's prepend too. There's append, there's a prepend. Prepend waxay sameynaysaa instead of child element, it makes it parent element. So prepend at your middle. So if you want to like waxaad rabtid inaad ka kormarisid wax, then you use the prepend. So it's like a way to connect things. Does that answer su'aashaada? Does that make sense? Yeah, it does. Okay. Any other questions markay noqoto function kana sameyna? Any other questions? I'm not reading the questions. I think I closed that tab or something. Okay. So let's keep going. So waxaan rabnaa marka instead of annaga halkan uga yeelina functionka, we want to make it automatic, right? Remember markaan fiirinayn example ka soo ekaa website-kii, you could just click
you could just click this and then it takes you to another planet kale. We want something like this. Marabna anaga inaan manually gelino mar kasto. So to do that, we just need to set up something at the bottom here. So we need to create a function kale inaan sameyno. Function kan basically shaqadiisu waxaa waaye create a function that handles the click event. Okay? Click la siinaa planet kasto aan rabnaa inaan function noo qaabil aan rabnaa. So waxaan leenahay let's create a function. So we're just going to say function handle planet click. Okay? Handle planet click. Wuxuu qaadanaya waxa la dhaho event. So eventiga waxaa just a click. That's the event basically. Wuxuu qaadanaya. Now, eventiga waxaan leenahay marka what we're going to say is so what we're going to say is we're going to make sure first in wax kala hadii la click gareeyo uunan isbedeleynin. So let's say عمل if we click here or this one or anywhere in the page inaynan isbedelayn planet. We would just only want to focus on buttonadan bas arabnaa, right? So to focus on buttonadan, we just go here. All of them waxay leeyihiin class la dhaho planet button. So let's make sure in only marka click gareysa planet button kan iyo wixii isbedelaan or like the click eventiga ay shaqeyso. So we're going to tell that to the JavaScript marka function kale u sheegaynaa. So waxaan leenahay marka to do that we say waxaan leenahay variable aan sameynaynaa const button la dhaho. So waxaan leenahay event.target. Event.target waxay naga caawinaysaa whatever la click gareynayo is the target ka waaye. That's the target. So this one waxaana siinaysa JavaScript the DOM kana siinaya basically waxaa jira waxa la dhaho events uu leeyahay. So the click ta la siinayo eventiga dhacayso markaan joogno when we are at that event waxaan leenahay if the click haddaynan ahayn hadduuna ku jirin planet button waxbaa sameynin. So we're going to say this one is a little bit different but we're going to say haddaynan ahayn if the button that class name I mean class list that contains class listiga hadduuna ku jirin waaye hadduuna ku jirin planet button sorry planet button oo ah tii hadda idin tusaayay hadduuna ku jirin then waxaan leenahay then we're just gonna say return. So tan waa if statement la soo gaabiyo waaye. Okay? So all we saying here waxaan leenahay haddii oo waxa aan click gareynayn haddiinu ku jirin planet button haddiinu ku jirin don't do anything. Okay? That's all we're saying. Don't do anything. So hadduu ku jiro laakiin planet button hadduu ku jiro classka waxaa click siisay then let's move on. Okay? So let's write some comment. So inta waxaan leenahay if whatever you clicked doesn't have the class name planet button don't do anything. Don't do anything. Okay? So that's what we're saying. If not hadduu ku jiro laakiin planet button basically waxaan click gareynaynaa buttonka markaas let's do something else. Now let's remove so waxaan leenahay remove active class from all buttons. Active class maxaa laga wadaa? So active class waxaa laga wadaa basically we want to make sure inuunan ahayn you see how like markaa mid dhagsiiyo uu u noqonayo bright like that bright color. And waxaan rabnaa inaan ka bixino kulligood bright colorkaas. We don't want them to have bright color. So kulligood bright color leeyihin micnaheeda lama garanayo midkee click garaysa. You don't even know which one you clicked. So let's first remove the bright click ka bixino kulligood. Kadib waa ku daraynaa marka after that aan ku daraynaa midkaan rabno. So let's do that. So already way samaysan tahay classkan oo bright color ku daraa wuu samaysan yahay already. So let's do that. So waxaan leenahay we're just gonna say button because already we know samaysan action ma dhahno button waxaan leenahay document that query selector all aan leenahay markaa because waxaan rabnaa inaan kulli select gareyno buttonadoo dhan inaan select gareynana dot planet button waa garanaynaa planet button waa classki weye oo buttonada lahaayeen waxaan leenahay waxaan leenahay for each aan leenahay waa dul maraynaa we looping over for each waxay la mid tahay sida da mapkii filterkii aan barinayna camal ay la mid tahay laakiin waxay ku shaqaysaa clear meeshaan waxaa ku shaqeeya clear for each kuma shaqeyn map waxaas kuma shaqeyn so query selector all
waxay ku shaqeysaa for each basic ku shaqeysaa. Okay, for each basic waxaa waaye go over each button kasta dul mar waaye. So waxaan sameynaynaa magaca la dhaho button kasto inta waa callback functionka waaye. We're just gonna say callback function. Now waxaan ka bixinaynaa marka we're just gonna remove the active class. waxaan leenahay class list dot remove waxaan leenahay active. Okay, so waxaan ka bixinaynaa active class intuu ka imaaday wuxuu ka mid yahay CSS -ka. So if you just do here dot active, it's right here, which is planet button dot active. You see that lama isticmaalo, that's why gray u yahay. It's because we didn't use it yet. Okay, so ka bixi waaye. So basically micnaha mar kasta oon sameyno waxaa iga maqan. Let's remove that. Okay, so mar kasta oo aan load garaysmo page-ka basically waxaan ka bixinaynaa kulligood active-kaan ka bixinaynaa. So marka hal midaan ku daraynaa bas we just add in one. So now add active class to the clicked button only. Okay, so inta waxaan leenahay button horaa u samaysana button ugu class list dot add active. Okay, so button kan did button here inta waxaa naga maqan yihiin naga maqan. Okay, so waxaan ku darnay marka buttonka active aan ku darnay. Now waxaan u yeeraynaa marka functionka aan sameynaa u yeeraynaa, laakiin intaan u yeerin waa inaan soo jiidano planetka magaciisa. intaan ka soo jiidanayna we're using the data planet attribute aan isticmaalaynaa. There's different ways loo sameeya. This is one of the ways. Now get the planet name and call the display planet function. Okay, so to get that waxaan leenahay const planet name aan leenahay inta is equal to waxaan leenahay buttonka la click buttonka aan joogno waaye ogow buttonka daad waxaan leenahay dataset waxay noo soo jiidaysaa qaybtaan inoo soo jiidaysaa. This is what it's gonna get. intaanay soo jiidaysaa dataset. So dataset waxaan leenahay dot planet. Okay, datasetka magaciisa planet yahay basically waxaa laga wadaa kulligooda laga wadaa all this. Then waxaan kasoo qaadanaynaa midka currentiga uu noo soo jiidaya kan marka midkan click siinuu noo soo jiidaya because buttonkan wuxuu sheegayaa midka click la siiyey only bas ah. That's all it's asking for. So now planet magaciisa haysanaa. Before aan sameynin we could also test it. waxaan dhihi karnaa console log planet name leenahay. haddaan functionka u yeerno marka if we execute this function waxaan leenahay handle planet click. Okay, so hadda haddaan ku laabno browserka linkan waaye kanaan ku jirna on soo furno inta target undefined target waxaa naga qaldan targetkan event. I think events inaan dhahnay ahayd. Let me see event target weli maanan click garayn wax. Okay, so if we click at the Venus عمل it's not working. Line 136 event target حاجة غلطان. event target I don't see anything wrong. If okay, oh yeah because معنا سينين we didn't give function كان inaan siino waay event inaan siino waay. See function oo yarna waxa maana siinin. function eventigiisa waxa markaa waa click event waay. waxaan siinaynaa waxa la click event. wuxuu kaloo u baahan yahay functionka loo yeerayo u baahan yahay. So but let's see, let's actually test that click event. Yeah, waxaa ma dhacayaan because click event wuxuu u baahan yahay in functionka loo yeerayo. So clickta laftirkeeda yaa waxay u baahan tahay waxa la click garanayo. maxaa rabtaa inaan click garayo? So eventiga magaceeda waa click, laakiin maxaa la click garanayaa? waxaan u yeeraynaa
waxaan u yeerinaa let's see. Actually, we have to, yeah, we can't call it here, actually, never mind. So marka hore, let's just actually aan samayn intaan kaas u gurgelin. Okay, so waxaan samaynaa waxaan u yeerinaa function kor ku yaalla. Display planet, yaan u yeerinaa. Waxaan siinaynaa wuxuu nooga baahan yahay, which is, wuxuu nooga baahan yahay magaca planetka, which is right here. We have planet name. Waa hina. And that's it. qaybtaan nooga dhamaada functionkan. So now, the only thing oo u baahan inaan samayn hadda waxaa marka in aan isku xirno functionkan oo handle click ah kadibna aan siino eventigi. To do that, JavaScript waxay leedahay waxa la dhaho handle events. Hab micnaha eventska loo soo jiito. So inta waxaan sameynaynaa marka we need to get a click event using add event listener. So waxaa jira function loo add event listener. Basically functionka u yeeraysa waxaa siinaysaa functionkan la dhaho add event listener. Add event listener waxaa siinaysaa functionka aad sameynay. Then waxaa leedahay eventiga waxaa waaye waa click. Eventyaal kala duwanaa jiro oo sida camal mouse, this and that way jiraan. But we're gonna keep it simple. So waxaa leedahay waxaa u yeeraysaa variable bilowga aan samaysano oo kan ahaa. Basically waa kii oo ku jiray inta ku jira waa kana. Waa menuga waaye. So asaan u yeeraynaa, let's call it. So waxaan leenahay planet nav dot waxaan leenahay waxaan ku daraynaa waxa la add event listener. Waxay ku jirtaa JavaScript ka mid ah add event listener. Waxaa weeye waa basically any event oo ka dhacaysa browserka. Click ha ahaato. So haddaan anywhere click siiyo, haddii aad mousekaada aad taabatid ama keyboardkaada aad meel ka taabatid, waxaa jira events kala duwan. So eventiga anagu u yeerayna waxaa la dhahaa click aa la dhahaa click event. Eventyaasha carada ka badan yihiin, if you look for JavaScript events, haddaad raadisid ayagoo badan arkaysaa. Let's go here. Waa kuwana. So some of them waa kuwana. No, those are the functions waaye. Referencing aan rabnaa click. Let's see. Not this. Reference list. Think I have to go to raadiyey. Not sure why there's no list. Okay. Yeah, wakwana. So click watana. So this is the click. And click element. So marka click the element you click it. waxaa jira double click, DB click. Then so waxaa marka double click samaysid. Drag marka maaska wax ku drag garaysid. Ayagoo badanaa jiro. So basically, methodadan dhanna waxay isticmaalayaan functionka la dhaho add event listener. Add event listener aa leedahay waxaa siinaysaa methodka inta waxaa siin kartaa db click waa double click waaye on mouse waxaa mouse marka la dul saaro key down aad dhigi kartaa key down waa markaa mouse keyboardkaada any key aad taabatid oo hoos u riixdid waaye key up baa jiro oo markaad kor usoo qaadid gacantaada kasoo qaadid keyga anything aad samayn kartaa carradii ka badan yihiin there's a lot of them. So keep that in mind. Meel dhigo reference fiican waaye. So anaga waxaan sameynaynaa marka laba wuxuu qaataa marka add event listener. Wuxuu qaataa eventigi oo ah click iyo wuxuu qaataa callback function. Callback function waa sameynay already we did that. We created the callback function which is this one handle event and handle planet click. We're just gonna do that. waxaan siinayna halkan we don't have to keep anything because add event listener si u shaqeysa waxaa waaye wuxuu siinayaa xaaladda la joogo siinayaa functionka which is the eventiga xaaladda la joogo waayo. So click marka la siiya whatever you clicked informationkeedoo dhan wuxuu siinayaa functionkan. Okay, so ha ahaato like meesha click garaysay maxaa la jira targetka noocay tahay class inay leedahay ina class lahayn waxay everything oo ku saabsan eventigaas ama meesha elementiga click siisa yuu siinayaa. So haddaan ku laabano marka it should probably work. haddaan ku laabano so I'm not sure this one inuu jeclahay. So if we click Mercury something happened. Nothing happened actually. Then let's see, let's double check waxaana khaldan yihiin. Handle, okay.
So click and siinay planet nav, add event listener, click, and then waxaan siinay kanaan siinay, okay. So let's see, haddii wax kusoo bixi waayaan, waxaad samaynaysaa inta waxaad samaynaysaa marka hore cancel log. waxaa hubinaysaa marka hore functionka ma loo yeerayo horta. Handle planet, click. Now if we click something, well, I'm feeling inuu shaqeeyo, waa loo yeerayaa, so that works. The only problem waxaa meesha marka inta waaya. Contains kaasa qaldan maybe, let me see. Contains class list. I don't see any issues here. Oh, intaan qaladnay. Oh, inta dot uma baahna, okay. So let's see markaad. So haddaan click siino Venus, boom, wuu isbedelaya kaas. Earth wuu isbedelay kaasa. Mars aan shaqaynin. Mars. Text content, okay. So Mars waxaan u shaqaynaynin. If we look at Mars, haddaan fiirino, maxaa ka khaldan? I don't see anything oo ka duwan. Mars wuxuu leeyahay text content ma shaqaynayso on line 117 haddaan fiirino. Planet description kana shaqaynaynin. Planet description. Let's see, Mars description go shaqaynaya, should work. Can I read the properties? Text content. Text content. Yeah, I don't see any issues. Refresh. Mars. Yeah, shaqaynaya caadi. Yeah, kuwa qaarkood unu shaqaynin somehow. I'm not sure. We have to double check. But laakiin yeah, the idea waxaa waaye add event listener-ka wuxuu leeyahay wax la dhaho eventigii aad rabtay inaad samaysid iyo callback function. So sometimes waxaa arkaysa iyadoo saan loo qoraayo something aa loo yeerayaa. So let's say planet nav dot add event listener. waxaa arkaysa iyadoo leeyahay click, and then inta waxaa leedahay function aad samaynaysaa. So you can say something like function. waxaa gelin kartaa xartid, or you could just say call, waxaa samayn kartaa arrow function. So waxaan sameynaynaa like this aa leedahay, like that, and then intaa gudaheeda wax ku samaynaysaa, you do stuff. So add event listener is a big part of JavaScript ka mid tahay. Okay, eventyaal badan way leedahay. maraan fiirin doona casharo soo socda insha allah. Okay, so functionka marka wuxuu sameynayaa step 1, wuxuu fiirinayaa inuu jiro, wuxuu check gareynayaa waxa kala garanaysa inuu leeyahay class la dhaho planet button. So waa kuwana planet button. Okay, hadduuna lahayn uu ku diidaya inuu hore usii socdo. marka ku xigto wuxuu bixinayaa waxa la active. Basically wuxuu u diidaya mid kasta inuu bright ahaado button kasta. kadib wuxuu sameynaya, wuxuu ku darayaa midkaa kala garayso, wuxuu ku darayaa active class oo si bright u noqdo. kadib waxaan sameynaynaa, waxaan u yeeraynaa planetka magaciisaan soo jiidanaynaa. planetka dhag siisay magaciisaan soo jiidanaynaa. kadib waxaan u yeeraynaa functionka kor ku sameynay, waxaan siinaynaa magaca planetka, and then wuu soo bandhigayaa. Okay, any question? I know there's a lot, but muhiimadda waxaa waa functionka kore oo samaynta DOM-ka si loo sameeyo, kaasaa ugu muhiimsan. kan hoose isku xirxirid leh waa, it's just connecting things. You wouldn't see that habkaas isku xiray all the time, but waa u baahanta in ogaatid. You just want to figure out what this issue is. Text content null. I don't see text content null. Okay, so text content description kale waa wuxuu diidan yahay. That makes no sense. Okay, oh, I see the issue. meeshaan u jeedaa waxaan nidhi query selector aan nidhi, meeshaan dhihi lan create element. Create element. Sometimes inaad codekaadi hoos u fiirisid waaye. Create element. Yeah, any question? They should work. No issues. Okay.
Any questions? Let me look at Meshi anonymous guide. There's no questions. All right. wax su'aalo so far. So tan waxay ku noqonaysaa practice inaad fahantid browserka suu shaqeeyo. Okay? Sidee browserka usoo bandhigaa wax, sidee JavaScript loo isticmaalaa in lagu manipulate gareeyo wax lagu bedelo, how ay u shaqeeyaan systemyada sida camal React on geli doona insha Allah, sidee u shaqeeyaan, sidee wax uga bedelaan browserka, Twitter sidee u shaqeysaa, how does it work, waan cashar soo socdaan qaadan doona insha Allah sida ay u shaqeyso Twitter iyo website-yadan dynamic sidee u shaqeeyaan. We're gonna learn a lot of things about that. Bal asal waxa weeye laakiin DOM-ka. If you don't understand DOM-ka suu shaqeeyo, sidee element loo sameeyo DOM-ka, ardayda qaarkood markaan homework u diro waxay sameynayaan meeshii ay saan sameyn lahaayeen mid kasta gooni u sameyn lahaayeen, HTML-kan dhan ay soo qaadanayaan intay dhexgelinayaan, which is defeats the whole purpose of practice-ka sameynaysid. So we're practicing DOM-ka suu shaqeeyo si aad mustaqbalka u fahanto under the hood si u shaqeeyaan. So saan ma aha habka oo like applicationada waaweyn lagu dhiso. You will never see application saan lagu dhisaayo. Laakiin haddaadan fahmin tan siduu DOM-ku u shaqeeyo, then ma fahmaysa under the hood. You don't understand what's going on. So React barnaamijyo soo socdaan bara doono markaan isticmaalayno inaad fahansan tahay how does it work meesha qaybta dambe. Like ayaga say u dhisaan inaad fahantid wax ka muhiimsan ma jiro. Sababtoo ah then waxay ka caawinaysaa inaad fahantid errorska maxay u imaanayaan, why is there error, maxay saan u sameeyeen, maxaa u baahan waxaan inaan u sameeyo, why do I need to connect to the DOM-ka, maxaa waa element, maxaa la what is the root, all that stuff you would waa ku wareereysaa. So tan basic waxaan baranaynaa hadda marka under the hood meesha hoosaan baranaynaa insha Allah. So that's the goal insha Allah. wax su'aala. Okay, let's look at the assignment inshallah. What did I say? Planet plus. Okay, assignment week 6. Maatana. Week 6 waxaa laga rabaa inaad ka shaqeysaan project la dhaho waxaa la dhahaa giving news basically. So goalka waxaa waaye saan inuu ekaado website-kii. So it's going to look like this. So basically adiga ma sameynaysid waxa dhan ma sameynaysid. Waxaad sameynaysaa adiga waxaa soo bandhigaysaa waa isku xiraysaa wixii. You make sure inaad dhistid at least kan inaad dhistid qaybtan aad dhisaysaa. Qaybtan hoose way dhisan tahay already, uma baahan inaad shaqo ka qabatid. Qaybtan aad dhisaysaa adiga. So and then waxaa isku xiraysaa clicktan. So markay click la siiyo section ka mid ah website-ka in aad soo baxaan wax ka duwan kuwa kale. So if we click one of the sections in ay soo baxaan let's say technology and click siinay waxyaala article technology ku saabsan soo baxaya. If we click the AI, only article AI ku saabsan soo baxaya. So that's your goal. Datadan waxay ku jirtaa object sida maanta baranay, and I want you to create a function la dhaho soo bandhig wixii. If we look at meesha la dhaho DOM challenges, waa kana already kugu jirtaa datadii. Okay, you have the news articles ku xidhan. Waxaa haysataa function, waxaan ku sameeyay stepski, you just follow these steps, right? So stepidana raacaysaa maanta baranay stepidana si loo sameeyo. Waxaa fiirinaysaa, you look at the HTML structure waa kana. You have HTML structure, waa kana waxaad dhisaysid, okay? And then that's it. So intaanaad dhisaysaa, inta kaloo isku xiran tahay. Make sure kan ugu horeeyo oo kan elementi containerka kore inuu yahay magaciisa feature article inuu yahay. Make sure that. Otherwise, haddii aad ka dhigtid kan inaad bedeshid feature article. Okay? Other than that, waxaan kaloo isku xiran yihiin. Anaa already idiin sameeyay. So do not change this area. Intaa kaloo isku xiran yihiin. Also, project wax yaraan ka bedeli doonaa. So, forka dhihin hadda. Message idiin soo diri doonaa WhatsApp groupka marka forka dhihi kartaan. So, I will change something hadda markaan ka baxno meeshaan wax ka bedelayaa. There's a little issue yaraa jirto oo hadda koran ku arkay. Arday hore ka complain karayaan. But yeah, that's your assignment together. Any question? Make sure you do fork and then clone and then follow the instructions ka meeshaan ku qoran. Any question? Okay. So casharada way sii yara adkaanayaan, things are getting more serious. Waxaan noo haray hal qayb bisaa nooga hartay JavaScript-ga. So
keep in mind inaa wixii practice gareysay soo dirtay assignmentskaada waan saxaya kuwa idin dhiman insha allah soo dadaala wax question before we close out alright insha allah khayr idin rajaynaya insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh